Welcome to another special overtime every time. We are at the base of the mountain and we're gonna go mountaineering on, workout towards the sun, roundabout Mount Royal, and we're gonna work out overtime, stretch before commencing all your bodily limbs, and we go roundabout in these steel toes for the workers, butchers, bakers, go North American labor. Thank you, anonymous sister friend, greatest woman I know can make a million. Gonna give her a half, that's 50-50. Let's rock and roll. It is 1 hour 38. It is 1:38 p.m. and straight before commencing. Put on the backpack and we are ready to rock and roll at the base of the mountain in Montreal. Be patient for that French, because we liable province and we're gonna switch it. It seems like some clouds are coming, but weather 24/7 rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks doesn't stop this rainbow dragon click clock. On the clock, let's go workout, train, exercise. From the base of the mountain we go up. Ascend by the base for the workers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Let's go all the way to the top. By this side we go rock and roll, and we're gonna go all the way to the top by see this beautiful rock, the rock formation. See, at the base of the mountain we'd go towards the sun. My above the king we go towards the sun, and we go towards the sun. Looking like a storm coming, don't mind the storms, and been through storms, been through depression, suicide, and survivor of COVID. Aspie, artist, athlete, philosopher, geopolitical honest, and theorist. Grateful, thankful. Now my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and appreciating carpe diem it every day. Gratitude 24/7 rock and roll for all the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Towards the sun we go for another overtime every time. Look at that beauty. Look at that beauty. Icicles on the rock. Look at that beauty. Icicles on the rock. Look at that beauty. Icicles on the rock. Yours truly. On the mountain we go up above. And we go rock and roll 24/7 at the base of the mountain towards for life and liberty and love. Not perfect, far from it. Don't play self-righteous. This independent Aspie, artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist who's struggling financially at the moment, but laying the foundations for the empire, for the union of the North American collective civilization. First and foremost, with 718 trillions of kisses at the blue sky. Look at it up, blue sky and beautiful. A little bit chilly on the chilly side, but beautiful day, and I already did an over tour because had some business to attend, so I already been marching for, let's see how much. I've been marching since early this morning, and it's already been, it's 1:41. I left early, 3 hours and 27 minutes. So keep in mind, I've been already on the 3 hours and 27 minutes on the march, so been already 3 hours 28 minutes on the march in these steel toe boots, meditating about the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Somebody hopefully give a good hug during those 3 hours, and somebody gave some charity. If you're a millionaire, billionaire, to the farmers, butchers, bakers. I'm willing to do volunteering to load up some trucks with goods, candies for the holidays, blah, 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 blah. Come on, millionaires, billionaires, athletes, artists. Support this independent Aspie's dream, and even though it is my time to go 16 seconds. Always turn your heads left and right for security. I had security as a citizen. See, already 3 hours and 28 minutes. Look at that big rock formation right there. Isn't that gorgeous? I'll take a picture of that. That is. Storage is full. Full! That storage is full. So 3 hours, 28 minutes. Already 1:42 p.m. We're gonna go to the top, rock and roll, and back on these steel toe boots. The workers are on strike, thinking about the offers on the table for the striking workers who are on the strike now. I'm thinking about the farmers, butchers, bakers. We need a public-private partnership
I firmly believe in the implementation of my Trinity of theories. Oh, yes, the crows. I love the black crow in the snow. The crows are the only one cheering for this. Rainbow Dragon, welcome to... Hey, vlog, special vlog. Yours truly overtime every time. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. The main message has been is and will be this. Main messages that make that plural. With consent and hygiene, hug like you never hugged before. Hug like you never hugged before with consent and hygiene. Hug like you never hugged before today. And increasing public hygiene. If you're a millionaire, finance some charity. Don't be that selfish. And construction workers rock. Let's build more skyscrapers, more buildings. They're going to be the first and foremost. And for the construction workers in those steel toes coast to coast. Yeah, rock and roll better than our athletes as well, you know, and our firefighters, ambulance drivers, even that public security. Somebody got to love that popo. Somebody got to sing a little bit for that popo public security. Somebody got to sing a little bit for that public security. It's a pro labor love, universal revolutionary centrist, blah, 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 blah. And workouts are overtime every time. Yours truly, towards the sun, my king, the pope I go. 24/7 rainbow style. In the center, centrist, pro-labor and love, universal revolutionary centrist. My revolutionary theories for the 21st century, I present to the table of my brothers and sisters. There's no way around it. Financially, where we are now. The CIT citizen integration theory. Look at that beautiful tree. I love the tree lights. I love the lights of the trees. The lights of the trees. Kind of mystic. And we are gonna go all the way to the top of the mountain on this rock and roll, wearing some of the red, auctioning 93%, auctioning the scarf, the green. This is a green hoodie, and auctioning these gloves. A million to give half to my anonymous sister friend. If I make a million, a billion, or a trillion, I'm gonna give half to my anonymous sister friend, the greatest woman I know. Again, if I make a million, a billion, a trillion, I'm gonna give half to my anonymous sister friend, the greatest woman I know. Again, if I make a million, a billion, a trillion, I'm gonna give half to my anonymous sister friend, the greatest woman I know. And we're marching all the way to the mountain, and we're gonna go all the way to the top. And we're gonna... Hey, look at that. Used to be stairs maybe somewhere as they go up. Be careful, turn your heads left and right when you cross the street. And it's super important to work out, train, exercise. I encourage you to work out, train, exercise. It is, of course, slippery, so you gotta check it from here to here, because some cars can come, and even if it's our turn to pass, you know, you gotta turn your heads left and right just to make sure. So it can be dangerous way to cross. And like here, it's only one way, so you can of course be extra careful, and be extra careful when you go and on the roads. And we go to the top of the mountain, to the base. We're gonna work out, train, exercise, and we're gonna go on the base. Look at that beautiful rock. A beautiful rock, beautiful car. Beautiful cars as well. I just saw one red one, and look at that ice. It's so beautiful and so nice and so glistening, and so with the rocks on the rocks. It's just beautiful. Gotta take some time to appreciate Mother Nature. Greatest artist and scientist and activist. Yours truly, for the DGA, for the Dragon Army, Complementary Covenant Cooperative Institutions, which I'm calling on. Deprivation and love, see the base of the rock, formation of the ice, and it goes down, see? Goes down like that. Really beautiful how it goes. You know? That's how it goes right there. Rather beautiful. Oh, we're gonna enter by here. Although it's a little bit of a sound, we're gonna enter by here. See somebody doing a little bit of a couvrar there, the covering, you know, covering the roofs, man. I appreciate that work, and I can only learn a little bit more. So many things I don't know, so many things I have questions about. But watch it here when you cross the street, of course. Turn your heads left and right. Gotta turn your heads left and right when you cross the street. And super important. Here we go. Oh,
You'll go by this way. I'm gonna go by this side here. I'm gonna go by the side entrance. See? You can see part of this rock here is rock formations. Beautiful. I like rock, so. Anyways, today again for the general public workers, specifically those on strike, I'm hoping for a resolution, you know. Sometimes with my prime minister, uncle, let go on 50-50, 70-30, 90-10, just like with other politicians, depending on case by case, issue by issue. You know, we gotta just drill it sometimes, case by case, issue by issue, right? Sometimes just has to be done in such a way that it is just case by case, issue by issue. But liberty and security it's always a compromise, always for more security, more prosperity, more liberty. But of course, it's civilization is a privilege, hey? So as we go to go to the mountain, we gotta be also careful, mindful of others, and my pleasure, my joy to work out, train, exercise. Somebody else's joy, pleasure to exercise as well has to be like in a balanced, compromised manner. And here it is. I was looking for the trail. Somebody has crossed this path before yours truly. Somebody had came already, so the path is laid before me. Even dogs see those paths. Those dogs passed here, and of course somebody else. I'm wearing steel toes, so I'm good. It's also that it's a bit slidey. I'm wearing steel toes, but it's also that it's icy. So I'm wearing those steel toes. I'm wearing that and those steel toes, although that it's icy. And we're gonna go all the way to the top. See, this is a trail here. Somebody had passed by this trail, and I see even dog paws, and dog paws, and gotta step it on the front, and we gotta take a step to the right, step to the left, and we gotta keep drilling all the way up. We gotta keep drilling all the way up as we go now in the snow. Got the shades on since my glistening on the ice and snow. Got a powerful sun today, so I'm grateful. I'm gonna take, and of course days are still dropping until the 23rd, 24th of December. Then days are getting longer. I see somebody jogging. Go jog some more 7 kilometers. And this independent artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, asked me with amnesia, double A, not raw, retrograde amnesia. Can't access memory, don't have memories of it 7 years, and all I know is these past years of independent work, some struggle, some suffering, been depressed and suicidal, and have conquered depression. I have conquered depression about 6 years ago when I crossed Canada coast to coast, and of course, crossing Canada coast to coast, when I crossed Canada coast to coast, got out of depression. I see so many things got to live for, so many things to experience, so many mountains to climb. Mountaineering, one of my hobbies is mountaineering. You know that dancing is my favorite sport, but this is mountaineering in many ways. This is the Mount Royal here. This is that Mount Royal. And hey, I see a good omen. Somebody put what was that? Looks red and purple. I like that. Looks red and purple. It was a kite. Is it a kite that flew something? I like that red and that purple, almost purple and red. As the goddess of sky. Gotta get it on through the drills, and gotta get for those spots, and I like it. It's kind of a bit tribal. I just had a little bit of a flash for an inside of a special movie right here. A special movie. A bit of a 21st century with a little bit of a fiction, mystic fiction, science fiction, mystic, and kind of fantasy flash for a movie. As I'm an artist who creates constantly 24/7 ideas, dialogue for movies, contact for business, blah blah.
financially struggling, 11,000 in debt, but open for business nonetheless 24/7. So being open for business, I also will to have business for others and myself. And of course, I'm not perfect, far from it, but I am, of course, open for business. Support the dream, manifesting for a public-private partnership, my dream, which is, of course, a call for a public-private partnership for the regeneration, creation of the collective North American civilizational complex, aka this Quebec, La Belle Province, Canada, North American, this Canadian, was born in the USA twice in past previous incarnations. You heard that correct. Twice. Born in the USA, both times post 1776. I've served in the US Army, and today marching for North American public workers again, especially those on strike. Hopefully a resolution will come out of it. There's a new offer on the table. I thought I was rejected or something happened, as of course has been a 23 a great year of strikes and labor movement. I'm pro-labor and love. Universal revolutionary centrist. I believe some reforms for labor unions for the 21st century. I'm the people's athlete, artist. I butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, those now, ambulances, firefighters. I see them in the public security workers, and of course in the public sector. It's always a public and a private partnership in my dance. My dance and workout and philosophies are fundamentally the work of an independent aspie with amnesia, artist, athlete, philosopher, who calls all to support a dream for a public-private partnership across the collective North American civilization, the dancing goddess and the dragon kingdom right here. And again, since working out, training, exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice, I encourage you all to work out, train, exercise. Come athletes here, let me see, give me some charity. Here for the DGA Dragon Army, and see my fellow citizens working out, training, exercising, looking at this special metropolis. This island is really all I know. A couple about 7 years ago, more than 7 years ago, I can't remember. I used to live, but much better where I live now. So, due to the mold and from my journals, what I've written, survived. Probably due to the mold and the disease, being reborn, and with amnesia. So really all I know is this island, as much as I've spent 1 foot in the streets, with 1 foot in the streets, 1 foot in the libraries, I've learned, read tens of thousands of books on philosophy, theory, poetry, all things of civilization and nature. As you know, we people with Asperger's, being a minority, we have obsessions. One of the obsessions is, of course, civilizations, all things which consist of that consist of civilizations, and all things that consist of religions and spirituality. I'm obsessed. I studied, written tens of thousands of pages of philosophy, art, and all things, of course, of civilization. But first and foremost, of course, as a Quebec, Canadian, North American, as a North American philosopher, although of course as a universal spiritual teaching student, I believe in reincarnations, and I rock and roll 24/7. For the farmers, food security starts with the farmers. Food security starts with the farmers. For the nurses and the butchers and the bakers and the doctors and the grocery store clerks and the firefighters, marching towards the vote by King the Sun on this island, on this mountain, which is basically my second home here. This is basically like my second home. This is basically like my second home here. This is basically like my second home. So I come work out, train and exercise overtime every time, and I come work out overtime every time right here on this mountain, my second home, the sun shining, and of course gotta get that drill 24/7, and you know we gotta appreciate everything we have, and gotta get that foot in front of the other, and you know sometimes action is required in parallel with philosophy, and I stress the importance of regular physical exercise and for mental, physical wellness. And yes, my brothers and sisters, again this morning, Wednesday, 13th of December, 3rd March in a row. You know, yesterday March Monday, today is Wednesday, the
December 13th. So again this morning, early in the morning, I did masturbate. No need to spy me. I don't watch porn anymore. I stopped about 13.3 months ago, more than 13 months ago. But I like my BDSM switch. No need to spy me. Ceases, Stazis are gone after 1989. And say ceases. I'm not perfect, far from it. Got rock and roll submissions with consent. And hygiene. Hug like you never hugged before is the main message. Blah blah. Look at the squirrel. Somebody's jogging. Gotta salute the jogging who makes an effort with the snow here to go for the jog. And gotta salute the jogger, man. Same marching, power marches, my power marches, and in steel toe boots. I gotta salute the citizens who make an effort to jog, to invest in the body. It's super important to invest in the body and take care of the body and the mind. And sometimes come in nature and be grateful and be mindful that civilization, brothers and sisters, civilization is a privilege, eh? Brothers and sisters, civilization is a privilege. Brothers and sisters, civilization is a privilege. We look through. Now we got higher on the mountain. We're gonna go even higher. We look at these rocks. We look at these trees, forest on the mountain. We see down. We see down all those buildings, concrete, all those buildings, all the brains and the muscle it took to build the sewers, the system for us to have underneath, so that we have cleaner, healthier water, so that we have a toilet system, right, that functions. And all this civilization is a privilege, brothers and sisters, so you got to get that maintenance, got to get that appreciation. It's going to be February, 4 years since I died of COVID. I got COVID in February 2020. It was like death. Pestilence and disease. It was like pestilence, death, and disease. For me, it was like death, pestilence, and disease. In many ways, I did die during COVID. Being reborn on this island, being reborn right on this island. So nothing personally that I want to go back to, and keep it with some joy and some open for business, mindful. And I see the family there jogging. Got to salute. So super important to stay fit, see fellow citizens there, young, whatever age, all ages, encourage you, see they're jogging, so gotta salute. Come bring the children, do a little bit of exercise. It's always good for us to balance social media, exercise. Science and nature gotta go together, On a fitness journey, I feel good. I always feel good when I work out, train, exercise, and I always feel good, when I work out, train, exercise, and I always feel good. I work out, train, and exercise, and it's always overtime every time with the rainbow dragon, and here we go. And the snow, and in the forest on the mountain. So you gotta get that step in, and it starts today. That's always what I say, because I carpe diem every day. That's your fitness journey. Begins. Starts today, Really beautiful rocks there. It's just, see, they look like art almost, Mother Nature. See? Look a bit artistic. Rocks. Almost like double layer rocks. Almost like musical notes. So here we are. Oh, please don't leave trash like that. That's going to damage the floor on the fauna. So that needs to be recycled. See, that's no good if it stays there. See that bag? That needs to be recycled. So I'm going to make sure that this is recycled, because this could kill a squirrel right here. This could kill squirrels. This could kill bunnies, rabbits, and we got lots of squirrels. So this has to be recycled. Don't leave that there. This has to be put in the recycling. See, it's super important to recycle this, because this can kill some animals right here. So it's super important to recycle. So just recycle it. Easy, If you don't need it, it's big, I understand, possibly used it for sliding. I could probably use it for sliding myself, and then recycle it if you're gonna go slide there. But it's so big that squirrels can get caught in it. It moves with the wind. Now there's wind, or the rabbits, or it gets there and it doesn't
move, and that's it. And the squirrel is, well, it damages the environment. So if it passes here, it stays here on the mountain for months until spring. It's gonna eject all the chemicals that it has in it, all the chemicals that it has in it. So it's gotta be careful not to do it, you know. So that's how we gotta do it. We gotta be mindful of these things, you know. So that's it, rock and roll. We're gonna put it right there underneath. A beautiful blue sky today. We're gonna pass, see if somebody's skating there by the skating ring, and we're gonna just put this in my a little bit of chance. Windy. It's so windy, we know the goddess. As I'm on the mountain and the sun's shining, but it's chilly. Gotta cover those ears with me. And they're doing a little bit of there. See, children are here. They're having fun, and that's what I love. See people sliding, and it's always a constant. You know, civilization is a privilege, and we gotta heal this balance here. And this does go in the recycling. So please, see, this would have put. It would have been possible in this bag if you would have spent the whole winter, 3 months, and then during the go underneath the snow, it would have disintegrated and it would have created all sorts of damage for the environment. So we got to do our part as citizens. This has to be recycled. And now I don't know really who touched it. How was it? So I'm gonna have to disinfect my hands. So I'm gonna do the disinfection, and I will disinfect my hands right here, right now. Whoops! Very windy, very windy. Super windy. Gotta. Put that there. And we're gonna rock and roll. We're gonna rock and roll. Put these gloves on, here we go. We're gonna rock and roll. Put these gloves on, here we go. We're gonna rock and roll up, and we go. And we go up in the snow, and we go to the mountain. And we gotta put a little bit of hey, it's chilly, so we gotta zip up. You know what I'm gonna do is this. I'm actually gonna put in the pocket here, but gonna need to zip up a little bit. You can get that zip up, and this. Let's see if it goes in like that. Hey, we got it. We put it in the pocket, and we're gonna need to zip up a bit. It's a bit on the chilly side. It's a bit on the chilly side. There we go. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7. We got that zip up. And we go. Let's go in the snow towards, and we're gonna go to the top. And we're gonna come back around and maybe do a little bit of drills right here in the winter sun. So what we're gonna do is we're gonna go around the bottom, just gonna see how time is and how we're gonna get that time, and how we're gonna get for some time, and
get a little bit for the pleasure and get a little bit for that purpose and get a little bit for that purpose and pleasure and encourage again to all the workout, train, exercise. And like my fellow citizen there is working out, doing that jogging, bravo, good for you. Do another kilometer, another mile, and my Pope the King's son encourage all to work out, train, exercise, and half of them will continue to call for the mass financing of citizens across the collective North American civilization to work out, train, exercise. And here we are. Then we're gonna trounce. Go in the snow. Feels good. I'm just gonna ask my fellow citizen to do a little bit of workout and admire the blue sky, the beautiful blue, man. I'm so happy for today, and you know, I like to see people working out, jogging, and I like to see people working out and jogging and doing a little bit of training and a little bit of exercise. It's always good for you, and it's always good to get that drill, and always good to get the exercise and the body. The body's a temple for pleasure and purpose, and you know, as an independent artist, an athlete, philosopher, and financially struggling but open for business 24/7. We rock and roll overtime every time here. Avec, and with that French and English, we're gonna switch it. And look at these rocks, kiss it. Rock and roll 24/7 for my anonymous sister, greatest woman I know. If I make a million, I'm gonna give her half a billion, I'm gonna give her half a trillion, gonna give her half. And always for the empire and farmers first. Everybody gotta eat. Food security starts with the farmers, and of course for the butchers and the bakers and the bakers and the butchers and the nurses and the doctors and the grocery stores, all those involved in the distribution and production of food, and the farmers, of course, it starts with civilization is a privilege. As we go right here on the snow, I see the public workers, they're doing some work, gotta salute, of course, the public workers, the butchers, the nurses, the doctors, the grocery store. Like, civilization is a privilege. Now we got those farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and we gonna rock and roll 24/7, and in the lair of the dragon, we're gonna rock and roll 24/7. And the children are there, having fun. Somebody wearing that red. The child and I'm assuming the parent, but I don't like to assume much. Oh, somebody skating. He's super nice. See somebody skating, and I love skating, but I don't have skates. Maybe I'll get secondhand. See, finances are tight. Financially struggling, $11,000 in debt, but hey, my rent's paid, electricity bills paid, got food, and got coffee, got tea, and paid my rent for the month of December. It is that December 13th, third March in a row, as I go here right at admiring the skaters and enjoying skating myself. Like I said, I don't know how it's gonna be this year, but if not, we come here nonetheless. I'm joyous to see that people have put in decorations there, so I'm inviting my American brothers and sisters. Come. We have great culture here, French and not rock and roll. I love to have tourists, and I love to have people to come here to the mountain. And of course, it is what it is. We get that drill, you know. And, it's what's happening now in the parliament. Screaming at each other. Congress, this Republican Democrat 50-50. This Democratic Republican is 50-50. Androgynous, pansexual. Ask people with amnesia. Grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid. Today's all I got. Give me hope with hugging. Give some charity if you make a million or a billion, and we gonna go sip that water. Thank you, public workers.
And there we go. Thank you, grateful. Hey, let's make a little bit of meditation. So I drank that water. That water goes from the aqueducts, right? This is public work, see? And this is not just my forest on the mountain. It's just not mine. It's public. And now that I'm in the public, I got added responsibilities, duties, and obligations, which I wouldn't have had if I would have stayed home, right? I wouldn't have had it. I wouldn't have had it if I would have stayed home. Right? They would have not. They would have not. They would have not been the same. They would have not been the same, right? It would have been not been the same, and not been the same. Not been the same. That's it. That's all. When I step outside and but now been the same if I would have stayed home, right? It would have been different. So now that I'm outside, I come in my second home, favorite place. Beautiful blue sky. More than 3 hours in my march, content, happy, even. I can say I got a little bit of joy. So a little bit of joyous as I gotta go all the way to the top, and of course gotta be careful because it's icy, you know. There's ice patches, and I wanna be sliding up. Gonna be sliding, and be careful for the ice patches, you know. Just gotta be careful because I just felt a little bit of ice. See the road here? It's kind of icy at some spots. It's got a little bit of ice. So whoop! Don't want to slidey slide. You know, you slidey slide, and that's how we gotta go rolling. You know, if I would just speak about exercise, and I wouldn't do it. You see hundreds of my workout videos, you know, it's raw, R-A-W, raw, and we get a rock and roll freestyle workout. I rock and roll, and you know, now that I'm in the public, and like I said, I could have stayed home in my private lair. Could have stayed home in my private lair, and I would have had less responsibilities, duties, and obligation. I chose to come here, and I have added responsibilities, duties, and obligation to my fellow citizens for their security, their liberty. We have the Good Samaritan law here in La Belle Province, which is a little bit old school, but it's kind of simple and I kind of like it. So we gotta come to our fellow citizens' aid and security. If whole family of dogs, man. Look how many dogs. There's 7 dogs. Wow. Poodles I can pet, but I see 3 poodles. Those 3 poodles I can pet. 3 poodles, yeah. I see them 7 there, but anyways. So before I digress, I got added responsibilities, duties, and obligations. And I'm here, my second home, and one of it is the law of the Good Samaritan law we have here in Quebec, right? So that implies that, and that's kind of an obligation on all citizens. If we see a citizen in danger, we are kind of obliged by law to try to help. Whatever, it's case by case, of course, but it's a Good Samaritan law. It's sometimes simple and straightforward. So, like I always say, you know, you can say anything, and rock and roll. I like my rock and roll. I don't mind rapping. For the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, get some rap.
Rappers finance the nurses some massage therapy session in the public. They need it across that North America, anyways. So, athletes as well, millionaire athletes, artists, actors who make millions. Just in charity this holiday, Christmas, gotta get a little bit of holidays. I'm a mystic. I have my own spiritual beliefs. I try to be non-sectarian. Non-sectarian in some things we disagree to agree, and we have charity in all things. Some things says, like I think there was something in Switzerland, motto of Switzerland or something. I don't exactly know for sure, but anyways, as a student scholar of civilizations, I also like, mottos. Like my motto, the Dragon Army motto, is nobody's born a dragon, not even myself. I took blood, sweat, and tears to turn that A into an O. A rainbow dragon, nonetheless, androgynous, pansexual, who's not perfect, far from it. Got some issues, got some vices. And some things I do admit I am mediocre. At some things I admit I am so-so. At some things I admit I am average. While admitting that I'm so-so, average, mediocre at some things. And yes, I am average, mediocre, and so-so at some things. I'm great, super, and excellent. Geopolitical analysis, rock and roll, dancing. Nobody dances like yours truly. Convert that. Who does push-ups, workout, overtime, marching, come athletes, millionaires, come. Let's go give me a little bit of a workout with me here. And, we're here on the mountain, in the forest, and conversing as always. I do rock and roll, and of course tribute dedications, first and foremost to the workers of North America today, the public workers, the nurses, the teachers, the daycare workers, changing those diapers, reading some books. Hey, there's a lot of labor, man, and we gotta get a little bit of loving, and we gotta go straight. We're gonna go like this, see? Gonna go like that towards the. Gotta get that laid. All the way to the circle roundabout, right? To get that like that, to get rounded up, like a round on the clock, like a clock. We're gonna come back. Well, basically like a clock, a circle, right? Because the clocks are like, it's a circle, basically a clock, 12, right? So, clock is ticking on the clock. For the nurses and the butchers and the bakers and the doctors, firefighters. Let's do a meditation on the truckers now. Truckers coming from Mexico, Canada, US, transporting all those goods. The public workers changing those aqueducts, then constructions. The aqueducts. Got plenty of that. Gotta be careful not to slide, see? Got a lot of ice. We got that popo over there. Gotta sing a little bit for the popo. For the police officers of the peace. I got some good French rock and roll, which I do sing, and of course, yours truly is going all the way to the circle like that. See, we're gonna go like that, all the way to the circle. So, see, we're gonna go all the way over there. That's where we're gonna go all the way to the top, and we're gonna go all the way. We're gonna go all the way to the top here, see? See, they got the rocks.
still doing a lot of building. See. And here we are, by the side. Hey, on rentre par ici. And we, going feels good. Hey, I'm almost 4 hours in the drill now. And we gotta say that gratitude again. We gotta sing for the farmers, food security starts with them. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all those involved in the production and the distribution of food. The truckers now. How about those truckers? Going east, west, north, south. With lots of merchandise, lots of goods. Lots of milk, lots of merchandise, lots of milk, lots of goods, lots of merchandise and lots of milk, lots of bacon, lots of sausage. How many? Going east, west, north, south, Mexico, and, of course all involved in the production and the distribution of food as I go to the mountain, around about it, all the way, feeling good and encouraging all to work out and train and exercise. And keep in mind, of course, when I go back, I'm gonna take another hour and a half, 2 hours to just get back to my headquarters. And I'm gonna go all the way up, and we're gonna go all the way to the place where with your help I will to will W-A-L-L W-I-L-L, where I will to construct, build with your help the house of the dragon, the forgotten goddess temple, and for the rebirth, regeneration of the collective North American civilization, right here, laying the foundations of the empire. With 718 trillions of kisses, I said. With 718 trillions of kisses, I said. With 718 trillions of kisses, with some brain and some muscle, and my trinity of theories, which, again, brothers and sisters, I'm going to discuss. So I showed you the picture, and I'm going to discuss it orally now without showing the picture this time, or maybe I should make an effort. I'm not going to be that lazy, but I'm going to make an effort to find a picture and show you once again. As I ascend even higher and higher and higher up the mountain on these steel toes. Up the mountain on these steel toes. Up on the mountain on these steel toes for the bakers, butchers, nurses, doctors, and grocery store clerks, and those involved in the production, distribution of food, and of course for the for the lovers, God, as GODDSS, support the building of the forgotten goddess temple and the house of the dragon. It is 2:27, and I've been 4 hours and 14 minutes on the march. Wow, it's gonna be a long one today, Wednesday. I've been 4 hours and 14 minutes. Well, it doesn't feel, but as yesterday I marched more than 7 hours, and Monday 7 hours. Monday, yesterday 7 hours and 18 minutes.
So today is gonna be like close to 8. So there it is, 4 hours and 14 minutes total marching. Wow. And I got 3 more hours on the clock for 7:18 I put, but it's gonna be again even more than yesterday, so every day I increased. Probably tomorrow I'm gonna decrease a bit so that I don't overtrain, but nonetheless today we go until the battery goes off for 3 hours max. So here it is, my brothers and sisters, what I was discussing. So this is the situation right now financially. So this picture was taken November 22nd. It is December 13 now. So this is the ballooning debt charges. So from 2020, 2021, it was 20.3 billion, right? So in 2023 to 2024, then it got 46.5 billion. So 2020 to 2021, it was 20.3 billion. A billion is 1,000 million. So this is only to service the debt. That is the interest payment on the debt. So from 2020 to 2021, it jumped from 20.3 to 46.5. So in 3 years. So 2020, 2021, servicing the debt that is paying the interest went from 20.3 billion to 46.5 billion. So it more than doubled, because double would have been 40.6, right? 20.3 times 2, double that. Double 20.3 is 40.6, but it's 46.5. So in 3 years, it more than doubled just to service the debt. So this is unsustainable, brothers and sisters. So paradoxically, as a student scholar of civilizations, which includes public finance and 20th, 21st century finance, which I've studied in the past years, and there's no other way around it but my theory called the DRT, a paradox, the DRT theory. So now I'm going to explain it. So the DRT theory basically is taking all public and private debt. So my private debt as a private citizen, I got about $11,000 in debt. I got about $11,000 in debt, although I'm rich, affluent, and wealthy. In kisses, hugs, tickles, rock and roll philosophy, rock and roll 24/7. Sing it in the snow, sing it in the snow as I go. I love the black rose on the snow. On the road, the truckers, here we go. You know that I rock and roll 24/7. Anyways, DRT theory, the debt refusion theory explained. So taking all private and public debt, refusing it, my private debt, 11,000 plus your debt, our debt, the private debt of private citizens such as myself, a private citizen, and the public debt of all Canada. And this is for North America, of course, the DRT theory. So taking all the public and the private debt, whatever the number is, since the United States dollar is still the currency of choice for world trade, international finance, global commerce, the United States dollar, all those, taking all the debt, Mexican pesos, converting all the Mexican debt, the pesos into US dollars, Canadian dollars into US dollars, all the debt, and of course, Cuba, Haiti, the good, and all North America. So whatever that number is, do a refusion, which my theory, debt refusion theory, includes monetary integration. So taking all the debt, conversion into United States dollar, and that number will found the initial money supply of that banks, freezing the prices, and set an interest rate of 10% maximum on all loans. So it can be 9, 7.70, 6.11, 7.18, 3.33, 3.58, 4.18, 1%, 2%, whatever, 7%. So set an interest on that. So that would be the initial money supply, and create what I call a new currency, the UE, just like the Europeans did with the euro. So preferably by biometrics, the hand, the voice are unique biometric identifiers, and here it is, part of science. We need science in the parallel life. I'm a scientist, and I know everything about. See, that's 5G. I think 5G. It's 3G and 4G for sure, but I think it's even 5G because it's got that pizza-like shape. It's kind of like a pizza shape. So it connects with all the cell phones. See, they go around the ball like in a circle, so they connect. In the parallel life, I build satellites, microcomputers, and supercomputers, and all things of microchips and computers. I know in a parallel life because I'm a super Aspie scientist. So in this life, philosopher, artist, who of course is an Aspie artist, an athlete who's not perfect, far from it, knows a little bit about science, but here I gave you the science
of the DRT. Simply explained, taking all debt. The DRT, again, my debt refusion theory is no other way around what's happening now financially but my DRT. And that's a paradox. So DRT taking all private and public debt, refusing it. So whatever the number is in US dollars, it's going to be in the trillions, right? The debt is going to be big, so it's going to be in the trillions. And refusing it, whatever the number is, and with that will be the initial money supply. So then freezing the prices, standardizing the prices, doing the standardization of the prices. So the prices doing the standardization of the prices. So the price is going to be in, of course, whatever dollars is, and whatever the dollars is, and it's going to be in dollars, whatever it is, the prices of the goods, standardize the goods and services, and create the UE, Universal Exchange and Preferred by Biometrics, and create the two covenant complementary cooperative institutions, the International North American Citizen Integrated Security and Service Defense only, defense coast to coast North America, NORAD, NATO, Public-Private Partnership, Dragon Army, complementary covenant with the Dancing Goddess Army, the North American Integrated Dance, the DGA, Dancing Goddess Army, the DGA, the Dancing Goddess Army. So here it is, and yours truly is right here, and is for the working out, training, and exercising, and I'm gonna be going on all the way to the side of the mountain as we go all the way to the roundabout. So the DRT theory paradox, there's no other way around it, what's happening now, but the DRT theory, the debt refusion theory. So creating what I call the Universal Exchange Unit, the UE, by the DRT, the debt refusion theory, to create it. The DRT, debt refusion theory. So create the DRT, the UE that is via the DRT debt refusion theory, which my theory includes the monetary integration theory. So just like they did in the United European Union, in the EU with the euro. It started in the 90s and it progressed. It started in the 50s actually after the Second World War. It was way before, but then it started slowly and then it picked up in the 1999. And then it got the euros and more countries dropped their old currency like the Germans. There's no more Deutsche Mark, right? The Deutsche Mark. So it's no more Deutsche Mark. So right now, of course, we got the euro. And that's what we're going to do with the UE. Create the North American and European Unions can join us. You could be even universal global. Israel, Bank of International Settlements of Switzerland, the BIS, with a Bank of International Settlements, the BIS. So that's why I'm calling on the RBC, my sister citizen Christia Freeland, my sister citizen Christia Freeland, my sister citizen Christia Freeland, to create it and support it. And of course, right here on the mountain is from my second home, and round about North America, Canada, US, Mexico, and Cuba is a paradox, but it's part of North America, what I call the North American Collective Civilization, of which we made what I call the Great Linguistic Compromise. And of course, to my brothers and sisters, 13.3% my black brothers and sisters of North America, I offer what I offer all my allies and armies, pledge your allegiance, kisses, and hugs, and that's what I offer first and foremost. Then rock and roll of my trinity of theories, which I believe to be implemented via the fourth dimension, love. Love you, butchers, bakers, nurses, truckers. Give yourselves a good hug. And please increase in public hygiene, because we've got the microbes again, supposedly a new virus is going around, and a new virus, microbes. We need public sanitation, public hygiene. Citizens got to do our part, you know. We're all tired. We've been tired of COVID, and, you know, I had it. It was like death, pestilence, and disease. Like pestilence, death, and disease. Like disease, pestilence, and death for me when I had COVID. Late January till about mid-February. For about 3 weeks, 22 days, I was very sick and diseased. And in many ways, I say I died on this island, and I'm being reborn now. Will our rebirth, the rebirth of the general collective North American civilization. And it's super important to physically exercise, and have been and will continue to call. Put me on hold, Prime Minister's president for 7 years, but now we're going to get in the coming 7 days, 7 weeks, right? 7 months, if not. No more 7 years waiting. Today, start your fitness journey. That's what I'm doing now. Feel good, rock and roll, rent's paid, electricity bills paid, got food, got coffee. Let's go do some cleaning. I did clean the bowl.
The toilet bowl scrubbed it earlier. Got a bit stinky, stank a bit, so I got a bit of rock and roll, got a bit stanky. $11,000 in debt, but I'm rich in kisses. For the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, the people's athlete. In a way, if I would have had millions, I wouldn't have got not given to finance some jewels, which are the toys and the candies for the children. Come on, we got 11 days, 13 days before the holidays. Let's go hit it up. What do I mean, billionaires I want to see? NFL, National Football League players and owners. NBA, Wall Street, NHL, National Hockey League players and owners, and MLB. Let's go give finance some joy. Millionaires, billionaires, CEOs. Don't be so effing selfish. I'm not totally selfless. I admit it, I got some selfish. I'm not playing self-righteous pretense. But then if I would have been millionaire, I would have loved to load some trucks with some good trees, with lights, with candies, and just distribute them. Go to the neighborhood and just distribute them to the families. Full of trucks of goods. Full of trucks of goods and services and goods. I mean, not services, but goods and bags of donations, like kind of like rainbow dragons, rainbow Santa Claus, you know. I can dress Santa Claus, blah, 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 blah. So nice fitness journey starts today. It's good to discuss. It takes some muscle, eh? It takes some brains, takes some doing, huh? It takes some doing, eh? Because we can talk, but it takes some doings. It takes the thinkers and it takes the doers, huh? It takes the philosophers and the theorists, like myself. I'm a philosopher theorist, but also the doers. The doers. I do. Sometimes maybe I did too much. And I had employments during COVID, but hey, you know, being an Aspie, I repeat things. But now I accept it. I'm different. I'm part of the less than 1% of the human population of the planet. 1%, less than 1% who has Asperger's. So in the past years during COVID, I'm accepted. I work on my symptoms. Aspies, we got obsessions. My obsessions is geopolitics, sports. Dancing is my favorite sport. Things of civilization and nature. We repeat things. Might say things twice, 3 times. Might approach people too closely. Might, of course, might just approach people too closely, and might get this and that, and might get a little bit of rock and roll, and might get upset and about certain things, or obsessed. I mean, not upset also, but obsessed about certain things. And we got Asperger's. It's being an Aspie, you know, Asperger's, and repetition of things. We repeat. We say things twice or 3 times. We obsess about things, and right, of course, we can obsess about topics which we can discuss at length. And you know, myself, my topics of where I'm very obsessed. Geopolitics 24/7, civilizational studies 24/7, sports 24/7, which dancing is my favorite sport, and I work out. You can see some of my workouts are long and overtime, every time intense. And besides that, other obsessions such as public hygiene. So, but paradoxically, one of my obsessions has paid off, geopolitics, you know, because back in 2019, and now I know, I used to not accept having Asperger's, but I do have it. I'm an Aspie with amnesia, you know, also double AA with double AA. Aspie with amnesia, AA. And artist and athlete and philosopher, geopolitical analyst, who is 1/7 of a comedian, loves to come on the mountain. Mountaineering, I would say, mountaineering. And I feel good coming here. It's like my second home, and it was like peaceful, and I meditate, but somebody said Zen the other day. I said, yeah, but, you know, not Zen with rock and roll, you know. I like my Zen with rock and roll. Zen means peaceful, but with rock and roll. But yes, I admit I do have aggression, eh? I admit I have aggression. But, because if I wouldn't admit it, and say, no, I had this and that, I'd be the same. No need to spy me, CSIS, Canadian Secret Intelligence Service. You only give me some push-ups. Anyways, I do have aggression, but my brothers and sisters, fellow citizens, I work out, I train, I exercise, I channel. Because if I am to be repressed, whatever it is, then it's got to find solutions. Work out, train, exercise.
You know, civilization is a privilege. We got frustrations. I don't need to gossip much. I'm not without faults. And, you know, we do gossip a lot. We got gossip and this and that. And, you know, I had employments, which I loved during COVID. And I get a little bit of that love. And had employments during COVID. And, you know, I loved, had employments during COVID. And I had employments during COVID. I had employments. And of course, I had employments, and you know, I get lustful. I masturbated this morning. I like my BDSM switch. If you don't know, practices. BDSM stands for bondage, domination, sadomasochism. Practices. I've been open about it, and because I don't want nobody to be able to blackmail me in any shape or form. I don't want anybody to be able to blackmail me in any shape or form. May I be avenged 77-fold. I don't want anybody to be able to blackmail me in any way. May I be avenged 77-fold in this month when the battle thunders. Rock and roll for world peace, world peace, world peace. Here we are. Right from the mountain. Here we are. With your help, I will to build here the house of the dragon. House of the dragon, simple, austere, severe. And 3 rooms, a pyramid, a sleeping quarters. Sleeping quarters, a bathroom with a bathtub. And a bathroom with a bathtub. Sleeping quarters, and sleeping quarters, bathroom with a bathtub, and a kitchen to cook, sleeping quarters, and of course, sleeping quarters, kitchen, and a bathroom with a bathtub, house of the dragon, face to face with a forgotten goddess temple, 7 stories high, tower, and a tower 7 stories high, rainbow. The temple of the goddess, or forgotten goddess temple. Forgotten goddess temple, but who dances with a brother son nonetheless. House of the dragon, here for my anonymous sister friend, nominated as high priestess, chief DJ. Self-support build the forgotten goddess temple right there with the house of the dragon. House of the dragon. All I need is a simple, austere, severe. 3 rooms, scarlet. Scarlet is a shade of red. Scarlet is red, basically. But House of the Dragon, there, all I need is 3 rooms in a pyramid, sleeping quarters, cooking quarters, or kitchen, and a bath room with a bathtub to bathe in, and face to face the House of the Dragon and the Forgotten Goddess Temple. Right there, support, help. Need your help, all allies and armies, pledge your allegiance to our family. Support a dream, manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom. And I march today for the public workers. And always, including my anonymous sister friend, greatest woman I know. If I make a being, gonna give her half a being, gonna give her half a trillion, gonna give her half. She deserves to be 7 times richer than Oprah. All the 7 Kardashians put that together. 7 times 7. And we rock and roll, got a little bit of rap for her. Rap for the butchers, bakers, nurses. Hey, let me hear that rap for the nurses. The nurses and the doctors and the butchers and the bakers, get me some of that firefighters. Firefighters. Gotta rock it with the nurses and the rocket and the doctors. I do rap as well. Rock and roll, do rap. Commission rap, freestyle dragon rap. Gonna some of that rainbow. Rainbow rapper. Androgynous pansexual, get 50-50 double trouble. Republican, Democratic Republican. Pro-labor and love, universal revolutionary centrist. My revolutionary centrism is tied hand in hand with my trinity or theory, is the CIT, citizen integration theory, the DRT, detrofusion theory, and the democratic fusion theory. That trinity or theories. The Holy Trinity, Adrian Hanna Dragons, Holy Trinity, Adrian Hanna Dragons, Holy Trinity, Triple Trinity. With the 4th dimension, the 4th dimension is love. The implementation thereof of the CIT, citizen integration theory, DRT, detrofusion theory, and the democratic fusion theory for the creation of the 2 complementary covenant of government institutions to be created via love in action for the collective North American civilization. North Americans unite. We need that public and the private. Everything that I do is fundamentally a call for a public and a private partnership. Everything that I do is fundamentally a call for a public and a private partnership. An artist, athlete, philosopher who's not perfect, far from it. $11,000 so more in debt. 11,000. Rent's paid, electricity bills paid, and on these steel toes,
going all the way to the top. Now we gotta be a little bit of rough patches here because it's a bit like harder than you go, and gonna have to put the gloves on back again. But up, and it's it's a bit on the rough side, eh? So gonna go up and down, and gonna go up. We're gonna go all the way to the top. I feel so good. I encourage citizens to come here and get a little bit of exercise. Exercise is good for the body, and I'm always glad to see people coming, and I'm always happy to see people coming to our mountain, our mountain, our mountain, our forest on the mountain, because it's not just mine, it's ours. Although I consider this my second home, I do like when I see people jogging, working out, and especially holding hands and just having a good time here. I always have a good time when I come here. I meditate now because you see part of the city. I meditate now. I see North America, or North Americans unite is the call, you know. And I see the truckers, the butchers, the firefighters, and I rock and roll for them. I see the nurses, I see the daycares changing some diapers. Y'all need to stop that gossip. Y'all imperfect. Y'all need to stop that gossip. Not perfect. Just tell. Say, give everybody second, third chances. Y'all need to stop that gossip. Y'all imperfect. Hey, I'm not perfect. Far from it. Working on it every day. Working on it every day. And have been, and this is my rebirth here, and I wish our regeneration, and gotta get that Trinity at reach for the creation of the two complementary covenant and cooperative institutions via the fourth dimension love. Support the Dragon Army public-private partnership. Officially the North American Citizen Integrated Defense, coast to coast, ocean to ocean only, and the Dragon Army, that is, and the North American Integrated Dance League, the Dancing Goddess Army, right here in North America. United is the call 24/7, and the North Americain is l'appel, bien sûr, and it is that call, you know, and it is this late hour now. Gonna be February, gonna have the early February, mid February is gonna be 4. For me, it's gonna be 4. It's gonna be like 4 years now. I had COVID 2020, eh? Here we go. I thought it was almost 4 years soon, eh? It's December 13th, so December, January, February, yeah, in 2 months. Wow, so it's been already 46 months. Wow, in 2 months it's gonna be 4 years. Wow. You can see during those 4 years, as you can see today, testament that I put in more marching steps in steel toe boots than all the generals of NATO combined. Huh? I say all the generals of the free world. Huh? I put in more marching steps in steel toes than all the generals of NATO combined. And I gotta thank the public workers who put on these. See, put on the sand. Thank you for putting sand, so it's safer when I go down and up. See, gotta salute the public workers, and gotta give them a salutation. Thank you for the salt. Thank you to the public workers who changed the aqueducts, the sewers, and the nurses and the doctors, all the work, you know, the people's artist, people's athlete, people's philosopher. I've been struggle, had jobs, employments, but during COVID, you know, with Asperger's, no big resolutions, and they haven't been renewed, and we're gonna go work out overtime every time, and right here it is for this beautiful work independent athlete. And I get that painted red. I would love to paint this red, like, and get a little bit of, you see? And I appreciate that. Look at the view. Look at the view. Look at that. This is the greatest place on earth. It's like my little place of paradise. Little place of paradise right here, man. Just gotta be careful not to slide. It's like a slide and slide like a skating race. Right here, little place of paradise. Look at this beauty. Look at this beauty. Look at this city. Thank you, farmers, nurses, striking workers. Gotta get a little bit of rock and roll for them. Look at that beautiful mountain and those bridges.
Thank you, farmers, 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 butchers. Food security starts with the farmers. Thank you, firefighters. All involved in the production and the distribution of food, construction workers right there. And the nurses, the doctors, and the firefighters, the butchers, and the nurses, and the doctors, and the butchers, and the bakers, all the way to the mountains. See, look at those beautiful mountains. There's a beautiful sight today, just clouds and just this is my home in this life and in another life, and I really love coming here. And now I see all across North America, coast to coast. See, forget it. Right there, see. That is my. That is my favorite building there. Somebody put a little bit of candies. Looks like candies, but it's actually they're lights, right? And light. I like it. Kind of rainbow, a little bit of blue. There's missing one. It's kind of cute. Not supposed to, but it's not dangerous now. And you see that there, and gotta get it for that east, west, north, south, and we gotta get it for that west, and we gotta come for the translation here, and we gotta get it for the Jacques Cartier ici. I'm gonna read it in English because we're in Montreal here, and this is Hawk Island, Hawk Island, Hawk Island, and we here on October 2nd, 1535. Jacques Cartier, discoverer of Canada, climbed this mountain under the guidance of the Indians of the village of Hochelaga, and impressed with the beauty of the landscape displayed before his eyes, he gave it the name of Mount Royal, from which the city of Montreal took its name, and now we're gonna switch to that French. And the greatest city on the planet. I was born right here on this island in a past life and in another life. And right here, right now, on the island we go. Like this skyscraper there, see? All the coverage, how beautiful it is. Somebody hopefully making hugs. Thank you for the farmers, butchers, nurses, doctors, public security workers, all those involved in the firefighting divisions, and all those working and exercising. Now give you some big hugs to the farmers, butchers, bakers, nurses, ambulance drivers, all the teachers reading some English, reading some French, and all those, of course, who are in the daycares. Now to that French, because we love that provincial. Et voilà, on est rendu. On est rendu pour le français le 2 octobre 1535. Jacques Cartier, découvreur du Canada, gravit cette montagne sous la conduite des Indiens de la bourgade de Hochelaga, et devant la beauté du paysage qui s'offrait à ses yeux, il lui donna le nom du Mont-Royal, d'où la ville de Montréal prit son nom. Un petit peu d'histoire ici, la ville de Montréal, comme on voit. On peut lire en anglais puis en français ici. Puis on est rendu au sommet de la montagne pour les travailleurs publics, les fermiers en premier, parce que la sécurité alimentaire commence dans les fermes. Merci pour les courges, les patates, puis les cerises. On amène du vin. Pour enfin du vin en belle province. Donc, pour tous ceux qui travaillent pour les produits alimentaires, les camionneurs, puis surtout ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais. Si je fais 1 million, je donne la moitié. Si je fais 1 milliard, je donne la moitié. Si je fais 1 million, milliard, bisous, je donne la moitié, parce que je fonde direct ici sur le Mont-Royal, ma deuxième maison, la forêt sur le Mont-Royal, avec l'Empire. Je fonde l'Empire, soutenez l'Empire pour la renaissance de l'Amérique du Nord. Je mets les fondations avec 718 milliards, 710 418 930 930 et 56. Donc bien des bisous, des châteaux et des canets, puis du rock&roll, puis la philosophie avec ça. La gratitude, avant que je continue ma gratitude aujourd'hui. Hey, mon loyer, puis j'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. Go Hydro-Québec, go, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai de la nourriture, puis du café. Et on s'en va chanter du rock'n'roll avec la poésie. Puis la poésie, puis le rock'n'roll pour les fermiers de la belle province, pour qu'ils dansent, puis qu'ils s'amusent, puis qu'ils fassent. Et avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant. C'est mon message principal. Avec consentement, donnez-vous un message comme jamais avant. Ça, c'est mon message aux Québécois et Québécoises. Donnez-vous un gros câlin comme jamais avant.
Chatouillez-vous aussi. Bon, un comédien, un septième comédien, mais on monte. Puis on va discuter des choses quand même un peu sérieuses. Puis on y va. On monte sur les escaliers. Merci les travailleurs publics hein, pour avoir mettre du sable. C'est du sable là haut. On la grêle du sable un peu. C'est comme pas vraiment du sable qu'ils ont mis. C'est plus des petites choses roches. Mais je pense que ça dissolue ça dans la neige avec la glace. Puis c'est bon parce que je montais plus en sécurité hein, grâce aux travailleurs publics. Merci les travailleurs publics. Les services publics et les enseignantes qui ont le bécherel, qui conjuguent le verbe qui, dans les garderies, qui sont en train de lire un livre, peut-être à des enfants qui échangent les nettoient. Après les fesses, après les toilettes. Vous savez de quoi je parle? Bon, pas besoin de trop de détails pour l'explication. Ah oui, les forces armées canadiennes ont les faire ça lire un livre à des enfants. Pourquoi vous mettez l'uniforme, les forces armées canadiennes? Pour défendre les 40 millions Canadiens et les nouveaux qui viennent, qui joignent à la famille québécoise, ma famille, puis qui se joignent en nous autres, les Québécois et Québécoises, qui vous êtes ma famille, cousins, cousines. Et ici, votre Québécois canadien nord-américain qui est un philosophe, un artiste, athlète, un aspi aussi, oui, j'ai l'Asperger, j'y travaille sur mes symptômes, je sais que je répète 2-3 fois la même chose, je m'approche peut-être trop proche des gens, des citoyens, c'est des symptômes de l'Asperger, puis j'ai l'Asperger, je suis aspi, comme on dit, j'ai l'Asperger, et je fais partie d'une minorité de gens de moins de 1% de la population mondiale qui l'ont. Bon, une petite minorité, mais quand même, en étant dragon arc-en-ciel, votre androgyne pansexuel, bon, qui aime le sadomasochisme, bon, vous savez déjà, avant que vous m'espionnez, là, espionnez-moi pas les services secrets d'ailleurs, de l'autre bord de l'Atlantique, de l'autre bord du Pacifique, ou d'ici, qui m'espionnez, je suis libre, puis oui, je suis en crise financière, j'ai 11 000 de dette, mais je suis le plus riche. En bisous. J'ai le plus de bisous crédités par le bleu ciel d'en haut, la déesse qui danse avec son frère, là, serait bon. Ouais, pas grave, la laïcité, moi aussi, j'ai chanté du rock'n'roll, votre dragon arc-en-ciel. Une spiritualité quand même, un nouveau mystique avec du rock'n'roll, de la comédie un peu, des chatouilles. Des bisous puis des câlins, des chatouilles, j'en ai en plus. Pas grave, puis des idées de films, je viens d'en avoir 3. Des idées de films en marche juste maintenant. Hein, ça fait déjà plus que 4 heures que je suis parti à la marche à botte de cap d'acier. En marche à botte de cap d'acier, à cap d'acier, parce que car. Je suis toujours en solidarité avec les fermiers dans les fermes, des champs des patates, ça va 2024, mais là c'est les courges, bien sûr. C'est les courges. Merci pour les courges de chez nous. En belle couleur, on chante, faites comme un loup. Allou, aou, aou, dans la forêt, puis des bisous, des câlins, puis des chatouilles. La liberté n'est pas facile. Et la sécurité, ça en prend les deux pour la danse. La civilisation, c'est un privilège. Du rock'n'roll pour les travailleurs publics et les infirmières. Les infirmières, les enseignants. Quoi? Les enseignants. Puis enseignantes qui enseignent, qui font les bécherels, le 2+4, les mathématiques, la géographie, puis peut-être sont allés en 1535 avec Jacques Cartier dans l'histoire. Et ça font un peu d'apprentissage. Et puis merci pour le changement des aqueducs. Pour les aqueducs, puis les égouts. Qu'il échange les travailleurs publics. Merci, je vous apprécie, puis j'ai crédit des millions de chatouilles, bisous, câlins, puis avec du rock'n'roll, je vous apprécie, moi. Moi, je vous apprécie, puis je médite sur tout le travail, surtout de l'Hydro-Québec, parce que c'est grâce à l'Hydro-Québec que je suis en train de faire cette vidéo travail vidéo avec cet ordinateur portable à moins 3 degrés dans l'après-midi. Beau soleil, le soleil, mon père le roi, le soleil, mon père le roi, le garde, le soleil, mon père le roi, sur la montagne à Mont-Royal, ma deuxième maison, où j'adore venir faire du rock'n'roll, chanter, puis marcher à bout de cap d'acier, puis faire l'entraînement physique que je vous encourage de faire. Un petit rappel là, que votre conditionnement physique, à coup québécois et québécoises, commence dès aujourd'hui et dès maintenant. Ah oui, je vous prescris, le docteur du peuple, vous prescrit 50 pompes. 50 pompes, le docteur du peuple vous prescrit 50 pompes
50 câlins. Avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Mais avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Ouais. Avec consentement, donnez-vous des câlins comme jamais avant. Et faites des marches, des pompes à la marche, et je fais appel pour le financement. Pour le financement, à travers le collectif de citoyens Americain, à travers l'Amérique du Nord, pour le financement. Pour qu'on finance les gens à faire l'entraînement physique. Pour qu'on finance les gens à faire de l'entraînement physique. Aujourd'hui, à l'entraînement physique, avec des pompes, ça va faire du bien, je vous dis. Puis je vous fais un petit rappel que votre conditionnement physique est comme je prends le mien. Ça commence dès aujourd'hui. Continuez à commencer avec une marche de 15 minutes, 30 minutes. Puis la semaine prochaine, on augmente plus. Vous augmentez de 15 minutes de plus, ça fait 30 minutes. L'autre semaine, dans 2 semaines, vous augmentez à 45 minutes, plus un autre 15 minutes. Dans un mois, vous augmentez à 1 heure. Puis là, vous gardez ça. Je vais vous augmenter si vous voulez. Puis ça fait vous êtes rendu à 1 heure, ça fait bien. Il faut, puis je fais appel pour le financement à travers le collectif de Civilisation Americain pour qu'on finance par un partenariat public-privé les gens à faire de l'entraînement physique. Par la Santé Québec, ça fait un beau, puis l'Assemblée nationale, il faut qu'on encourage les gens d'un partenariat public-privé, puis les millionnaires et milliardaires, s'il vous plaît, donnez aussi à la charité ce temps de Noël qui s'en vient, les temps des fêtes. Donnez donc, s'il vous plaît, à la charité un peu. Et voilà, on est rendu... ou que, avec votre aide, je veux que vous m'aidiez à construire pour la renaissance de la belle province du Canada du collectif de citoyens américains. La maison du dragon ici. Rouge, écarlate, écarlate en écarlate, c'est rouge. Rouge vif, c'est l'écarlate, c'est rouge. La maison, pyramide, pyramide, pyramide du dragon. Du dragon seulement, j'ai besoin de 3 chambres. Une chambre à coucher, une chambre à dormir. Puis une salle de bain avec une bain tourbillon. C'est tout juste ce que j'ai besoin pour en avoir ici. Pour la maison du dragon. Face à face vis-à-vis de le temple de la déesse. Oubliez le temple de la déesse. Oubliez le temple de la déesse. Oubliez à 7 étages que je fonde avec des millions de chatouilles, des câlins, des bisous, bisous, bisous. Puis je vais vous aider à construire, puis vous m'aider, on fait ensemble partenariat public-privé ici pour l'Amérique du Nord, de côte à côte. Le temple de la déesse, oublié pour des activités comme l'astrologie, la danse, la méditation sur la nature, les équinoxes, le changement des saisons. Quand les saisons ils changent, des fêtes, puis les fêtes tous les jours, puis le sabbat, puis d'autres événements spéciaux dédiés pour la spiritualité, puis les choses plus spirituelles, puis de civilisation. Le temple de la déesse. Oubliez. Ou le temple de la déesse ici à 7 étages multicouleurs, pour l'arc-en-ciel, face à face vis-à-vis de la maison du dragon. Face à face. Le temple de la déesse, oubliez juste là, avec la maison du dragon juste là. Tadam, tadam, tadam. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, cette marche de route de captation continue. Quelle heure qui est? Oh, il est exactement 3h05. Exactement 3h05. Exactement 3h05. À la danse, je vous invite et je vous encourage à faire l'entraînement physique. Encore une fois, ma gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. Go Hydro-Québec, on bâtit, je mets sur la table des bisous, des châteaux et puis du Rock&Roll pour en construire 7 autres centrales pour qu'on se rende à 70 centrales. Et grâce à l'Hydro-Québec, travail du passé, les 40, 50, 60 qui ont bâti les centrales, ben, j'ai pu me chauffer le café, j'ai pu prendre une douche et bien sûr, charger mon ordinateur portable avec lequel je fais cette vidéo-vlog pour mettre sur YouTube. Personne ne regarde, mais oui, des fois, de temps en temps, une personne qui m'a écrit des bons mots qui pense à moi puis ils sont en train de rire puis je dis, ben, riez double. Vous êtes ma famille, chatouille, bisous puis câlin puis je vous chatouille de loin. Si vous n'avez pas de chatouille, juste à me le dire. Si je vous tanne, je vais me le dire. Salut, bonjour. Si vous me parlez de pas d'amour, je veux rien savoir. Merci, bonjour. J'ai dit, si vous me parlez pas d'amour, je ne veux rien savoir. Merci, bonjour. Si vous m'en parlez pas d'amour, à l'action des bonnes choses, de la gratitude pour les fermiers d'un champ de patates, puis aujourd'hui c'est la saison des courges, puis la comédie, puis le cinéma, puis partir plus de centrales, puis le travail public, puis faire le nettoyage, puis l'hygiène publique.
Mais je vous entends pas. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Eh oui, oui. Non, je me plains des fois si j'ai souffert. J'étais en dépression. J'ai conquis la dépression. J'ai conquis la dépression. À être suicidaire. J'ai été en dépression puis suicidaire. Puis quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, je dis, bah, tellement de choses à voir. Au Canada, des fermes j'ai pas vues, des choses j'ai pas mangé, des chansons j'ai pas écrit, des poèmes j'ai pas écrit, j'ai pas pris le train pour aller là, j'ai pas visité cette petite ville, ce petit village au nord du Québec. Saint-Adrien, il y en a deux. J'avais écrit dans un journal, je l'avais visité un couple d'années, mais bon, j'ai l'amnésie, fait que je m'en souviens pas de les avoir visités, mais j'avais écrit dans un journal que j'avais visité un des Saint-Adrien. Saint-Adrien, il y en a deux. Moi, je suis Adrien, le dragon arc-en-ciel à votre service. 24/24 du Rock&Roll, gratitude. Et j'y pense maintenant. Pour les pompiers, hey, les pompiers et les infirmières, ils ont besoin d'un massage, s'il vous plaît, millionnaire, milliardaire. Financez les pompiers un massage thérapeutique, puis les infirmiers en premier, puis les infirmières millionnaires, milliardaires, s'il vous plaît, financez les massages thérapeutiques. Ça prend du partenariat public-privé. Puis oui, mes chers citoyens et citoyennes, moi aussi, je pas sans défaut. J'admets dans certaines choses, je suis comme ci, comme ça, médiocre, pas bon. En étant pas bon, en étant médiocre, comme ci, comme ça, certaines choses, je suis super et bon et excellent. Géopolitique, philosophie, puis la danse. Mon sport préféré, la danse. La danse est mon sport préféré. On va aller vers le soleil. Puis qu'on va sortir le plus tôt possible si on sort par ici. Pour aller prendre plus de soleil. Pour aller prendre plus de soleil parce qu'il brille fort. Fait que j'ai pas besoin pour me bronzer un peu ce mois de décembre. Le 13 décembre aujourd'hui. En vous parlant du rock'n'roll. Donc, oh, j'ai vu, ils se donnent du câlin. Ils ont entendu le message du dragon. Avec consentement, donnez-vous un message comme jamais avant. Regardez, ils se sont donné un gros câlin. Ça a duré un beau 20 minutes comme une période d'hockey. Vous avez bien fait. Faites-le aussi demain, puis le lendemain, blablabla. Bon. Oui, moi aussi, j'ai nettoyé mon bol de toilette un matin. Il y avait du travail, j'en ai chez nous aussi, du travail chez nous, sur moi-même. Inquiétez-vous pas, chaque jour. Pas sans défaut, moi. Et je fais une méditation, regarde. Toutes les plantations qui ont été mises. On regarde, il y a les rubans, puis je vois bien des rubans, là, tous ceux qui ont les rubans, c'est toutes des nouvelles plantations, ça. C'est toutes des nouvelles plantations, ça, avec les rubans. Plein de rubans. Merci ceux qui les ont plantés, ils vont commencer à pousser, ils commencent déjà à pousser, puis déjà ils poussent, là. Tu sais, ils poussent. Fait qu'on pousse le printemps, fait qu'ils ont fait du bon travail pour le renouveau ici, parce que c'est la régénération de la nature, là, ça prend des bras et des muscles, pas juste en parler de la philosophie. Vous avez vu déjà comment moi j'en fais des vidéos, vous envoyez des vidéos que je ramasse après certains qui laissent les déchets puis je les mets soit dans les poubelles, soit dans les vidages, soit dans le recyclage. Parce que c'est bien mieux en parler, mais il faut faire un effort, hein, parce que la philosophie puis la théorie, il faut mettre en action. Ça prend des muscles, tu sais pas. Vous voyez? Et vous voyez, ça c'est un autre arbre qui a un ruban. Celui-là a été planté, c'était printemps ou c'était été. C'est des gens que j'avais vus, j'avais parlé un peu, puis j'avais envoyé un courriel, mais bon. C'est la bureaucratie des fois, puis tout ça. Mais des fois, ça prend du temps, puis je fais faire du bénévolat. Des fois, c'est trop de bureaucratie, tu sais. Oui, en tant qu'artiste, athlète indépendant, j'ai vécu la souffrance de la bureaucratie bien avant la COVID, puis après ça, puis tu sais, ben, je suis prêt pour les affaires 24/24, j'ai pas. Tu sais, c'est l'action, ça prend ici, en marche, ça fait du bien. J'investis dans mon corps, on investit dans le corps, puis je médite, puis je me sens bien, sérieux, hein? C'est ma médecine et thérapie de choix, je peux pas dire, je répète, tu sais, ça a pris un couple d'années, là, mais là, c'est wow. Tu sais, là, c'est wow, puis je continue à être wow, puis jamais trop tard. Hein? Ça continue maintenant, ça commence maintenant. Tu sais.
ensemble, je me dis, moi, le soleil maintenant se lève et se couche quelque part dans le monde. Hein? Dans ces bottes de câble d'acier, je médite. Puis, avec de la gratitude, parce que même si je suis en crise financière de 11 000, je sais que je suis riche en bisous, châteaux et câlins. Donnez-vous un câlin à ma place pour moi, puis avec consentement, mais faites de l'amour avec consentement. Faites de l'amour à soir, québécoises puis québécoises, avec consentement. Avec consentement. Je me sens bien, puis faites du bon jogging, puis we're going in the snow, on fait une marche, puis on va vers le soleil, puis on médite, puis ça fait du bien. Je viens de voir certains citoyens qui fassent la course, qui en fassent le double, faites plus. J'aime ça voir les gens qui s'entraînent, puis les gens au ski ici, comme moi-même, la marche puissance. En étant ici sur le Mont-Royal, qui est un des montagnes du système, bien sûr, qui est ici, puis avec le Mont-Royal de l'autre bord, l'Outremont, puis Westmont de l'autre bord, puis il faut garder comme la droite, comme la conduite, vous voyez, les autos, des fois, ils passent, puis c'est comme la conduite. Mon citoyen est venu par la gauche, il a gardé sa droite, mais de ma gauche. Fait comme à la conduite ici, sur le chemin principal, on garde la droite. Quand même simple, des fois, moi je vis juste avec la loi du bon samaritain, tu sais, parce que là, je suis en public, hein. Je vais rester chez nous dans mon privé, puis inquiétez-vous pas, je me suis masturbé ce matin, puis vous savez, je suis androgyne, pansexuel, dragon arc-en-ciel, qui aime ça, le sadomasochisme, le vice-versa, le change, qu'on appelle le switch en anglais, le change, le vice-versa. Ben, j'aime ça dans ma vie privée, et mon plaisir, sadomasochisme, androgyne, pansexuel. Vous avez 50-50, plus avec minuit, dragon, l'arc-en-ciel, ça danse avec le ciel. Et moi, j'aime ça. Je veux pas, il n'y a pas de cacher à personne qui me chantager avec n'importe quoi. J'ai 11 000 en dette, puis je suis riche en bisous, château, câlin, rock&roll, puis c'est important le consentement, j'ai mes propres philosophies, puis je suis un centriste, artiste révolutionnaire, puis avec le soleil, puis on va, puis j'aime ça voir les gens qui s'entraînent, puis qui font de l'entraînement physique, puis j'aime ça, tu sais, faut que je fasse attention, parce que si je ne veux pas le dire trop fort, il y a d'autres citoyens, puis quand même un sujet, quand même, puis, surtout s'il y a des enfants, tu sais, parce que c'est un âge que on me posait des questions, mais ça dépend d'âge, mais bon, c'est sûr que mes vidéos, ben, sont quand même, il y a des avertissements dessus, fait que, moi, vous savez que j'aime ça, le sadomasochisme dans ma vie privée, puis ça m'amène du plaisir, de la joie, puis c'est pour ça que j'ai mis ça être libre en ligne, puis ça soit en ligne, parce que je veux pas personne des services secrets chinois de la Chine, des services secrets de la Russie ou Stasi. Les Stasi sont partis de l'Allemagne. C'était les Allemands notoires, c'était une des plus féroces ou plus bon. C'était les Stasi dans l'Allemagne de l'Est. Tu sais, l'Allemagne était divisée en 1947-1949 pendant plus de 2 ans. Dans les 44 années de 1990 à 1991 de la guerre froide, là, les Allemands étaient divisés. L'Est puis Ouest. L'Est, c'était communiste socialiste. Puis il y avait la barrière, tu sais, à Berlin. Les Stasi, c'était de l'Est. La police secrète, une police totalitaire. C'était la répression, tout ça. Puis bon, on ne peut pas en parler une discussion de ça, là, mais moi, j'ai mes théories d'intégration citoyenne. Puis c'est avec mes théories de quand on appelle, tu sais, on voit là-bas, c'est écrit urgence 911. Puis moi, citoyen qui pratique la loi du bon samaritain, là. Ça en prend de la vieille école aussi pour la nouvelle. Je suis au 21e siècle aujourd'hui, là, avec mon Rock&Roll. Dans une vie parallèle, ben, je construis des antennes, des satellites, des radios-télévisions, des 5G, 6G, 7G, puis des téléphones mobiles, puis des superordinateurs avec des micropuces. Dans une vie parallèle, mais je suis un scientifique, super scientifique, un mélange de Bill Gates, Mark Zuckerberg, puis Elon Musk. Dans cette vie-là, je suis artiste, athlète, philosophe. Il n'est pas parfait, loin de là, je dis. La vie privée, mais mon plaisir adulte, c'est le sadomasochisme. Vous pouvez en donner plus de détails sur une autre vidéo, là, comme je l'ai fait en novembre, le mois du Scorpion. Mais là, on est en décembre, Sagittaire. Fait que, pour les fermiers de la belle province, merci. Je vous vois maintenant, ils font le nettoyage des villes. Ils ramassent les poubelles, le recyclage.
Ils ont besoin d'un petit merci, un petit mot d'appréciation, merci, peut-être un câlin. Tu sais, des fois, c'est pas tout l'argent, juste l'argent qui compte. Pas juste l'argent, les finances, des fois, c'est d'autres choses aussi. Tu sais, c'est comme c'est pas toute la force, tu sais, on ne peut pas être dirigé juste par la force, tu sais. Parce que si on se dirige vers la force, il faut avoir de la douceur aussi. Salut! Hey! Il faut avoir d'autres choses. D'autres choses aussi qu'on se dirige, tu sais. And, we gotta... Il faut qu'on apprécie les choses aussi, tu sais. Puis il faut, comme je le dis dans ma thèse, puis j'ai dit en tant que le docteur du peuple, ben, citoyen, citoyenne, québécois, québécoise, ma famille, que je vous considère ma famille, puis des fois on est dysfonctionnel, hein. On a des choses, moi aussi j'en ai une petite jalousie, je suis plus en dépression suicidaire, tu sais. Mais j'aurais aimé avoir plus de câlins, mettons, plus de câlins. Mais avant, vous savez quoi? Ça me rend plaisir de vous voir vous donner des câlins. Donnez-vous pour moi, vous donnez-vous des câlins pour moi. C'est comme ça vous dites, hey, le dragon arc-en-ciel, vous donnez un gros câlin, puis quand je vous vois en train de vous donner, que vous êtes en train de vous câliner, on va conjuguer le verbe je me câline, on se câline, vous vous câlinez, le C-A-L-I-N-E. Je câline, tu câlines, ça colline, non, c'est pas ça. Je, tu, nous, vous, futur parfait, l'Office de la langue française, doit l'appeler, je sais pas comment conjuguer. Mais les arbres, le ciel qui me regarde, le rock&roll dans belle province, donnez-vous des câlins. Quand vous entendez, écoutez, Adrien, moitié, en arc-en-ciel, s'il vous plaît, le dragon qui aime le rouge. Et le bleu ciel bouge. Le bleu ciel bouge. Le bleu ciel bouge. Ça, c'est du rock'n'roll. C'est du rock'n'roll 24/24. Hein? Donnez-vous un câlin comme jamais vous êtes donné auparavant. Puis c'est mon message principal. Mais bon, c'est pour le dire que moi aussi, tu sais, j'ai ma nature. Mais mes citoyens, ma nature, là, l'agression, j'en ai moi aussi. Hein? Oui, j'en ai l'agression, mais mes chats, je la sublime, je la canalise, je m'entraîne. Je fais de l'entraînement physique pour la sublimer, pour que l'agression soit la transmission, puis la conversion de l'agression dans des choses qui sont utiles. Tu sais, le travail, l'entraînement physique. Tu sais, je pourrais convertir l'agression pour vous donner, pour vous chatouiller. Un couple d'heures par jour, je le ferai. Pourquoi pas, je vous chatouille. Je vous donne des bisous, je vous lave, je vous donne des lavages. Pas dehors dans la neige, là, pour pas tomber malade, là, quand même. Il faut avoir du bon sens, quand même. La comédie, c'est bien bon, mais aussi, ça en prend du bon sens. Ça en prend de la vieille école. Ça en prend de la nouvelle, parce que, tu sais, ça en prend les deux pour la civilisation. C'est une danse, le public puis le privé. Maintenant, je suis dans le public. Hein. J'ai des obligations, responsabilités, puis des devoirs que j'aurais pas eu si j'aurais resté chez nous, dans ma grotte de dragon arc-en-ciel. Je suis sorti. Je dois être un bon samaritain, là, comme la loi, une loi avec laquelle je vis plus que les autres compliqués. Le code civil, là, il a bien des choses, je sais bien, il peut en avoir bien des choses, mais des fois, je simplifie. Hein. Je dis, bon, moi, je vis par là, avec ma nature, que ça soit en sécurité, puis en chance avec mes autres citoyens. Si on peut faire affaire, on fait affaire. Partenariat public-privé. J'apprécie le public, j'apprécie le privé, j'apprécie les deux. Hein. Ça prend les deux. J'apprécie le public, j'apprécie le privé, ça prend les deux. Tu sais? Que je sois de service, puis de sécurité d'un service à un autre. On a de la colère, on a vécu des temps difficiles, on s'en sort de la COVID, là. On s'en sort. Ça a pris du temps, je l'ai eu, j'ai failli mourir, je suis mort sur l'île de Montréal, je suis en train de renaître. Bon, avec je sais pas, je viens pas la jeunesse, peut-être j'ai fait de drogue, peut-être la moisissure, peut-être si ça. Qu'est-ce que je sais, c'est maintenant. Je suis en train de faire cette vidéo, c'est mon travail en tant qu'artiste athlète indépendant, puis je vous envoie l'amour. Je veux vous voir en train de danser, en train d'avoir l'amour, la renaissance, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, avoir la sécurité de côte à côte, avoir plus de joie, avoir plus de coupes. Coupe Stanley, je parle, là. Coupe Stanley, oui.
la Coupe Stanley canadienne de Montréal, je parlais. Peut-être à soir, ils vont gagner contre les Penguins. Donnez à charité si vous êtes millionnaire aussi, s'il vous plaît. Puis réduisez les coûts, ça coûte cher. Réduisez donc, s'il vous plaît, les coûts des billets. Ah ouais. C'est un petit appel citoyen en tant que partisan. Je suis un partisan qui est en train de glisser, mais faut que je fasse attention quand je descends parce que ça glisse pas ici. Tu sais, je peux pas, j'aime le sport, la danse c'est mon sport préféré, puis je fais appel pour que vous soutenez l'armée du dragon de Partenariat public-privé avec l'armée de la danse. Puis je danse. Je niaise pas. Hein? Moi, je danse, j'entends la musique, je danse. Je pourrais danser sur toutes les chansons de Céline. Hein? Moi, je danse, moi, je niaise pas. Je niaise pas avec vous autres, je danse. Hey, la danse, c'est mon sport préféré. Mais j'aime ça le hockey, j'aime ça le football. Qu'est-ce que j'aime? Les choses que j'aime pas. Puis, tu sais, comme je dis toujours, vous pouvez dire n'importe quoi, blablabla, mais vous avez pas le droit de faire de menaces. Puis, tu sais, les choses de parler dans le dos, puis tout ça, inquiétez-vous pas, j'en ai bien des choses, moi aussi. Hein. Je suis pas parfait loin de là. Hein. J'ai nettoyé le bol de toilette ce matin. Hein. Ça a pué, il fallait qu'il y avait de la merde. Il y avait de la merde. Bon. Oupsie! Ben, je l'ai nettoyé. Peut-être l'amnésie, mais je sais que j'avais écrit dans mes journaux, j'avais survécu une blessure à la tête d'une épée noire. Regardez qui s'en viennent dans la montagne. Hein? Ils viennent pour la danse. Ils viennent qui dansent. Ils viennent puis marche. Ils s'en viennent dans la montagne. Ben, vous faites bien. Venez plus. Si vous traduisez du français, je vous encourage à venir. Et à faire de l'entraînement. Et à faire de l'entraînement physique. C'est important. Tu sais, je suis un centriste. Je sais, la civilisation, c'est un privilège, mes chers, la civilisation, c'est un privilège. La civilisation, c'est un privilège. La civilisation, c'est un privilège. Vous voulez des bisous, des câlins? J'en ai avec du rock&roll. Sinon, mais la philosophie, ma trinité de théorie. La théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la refusion de la dette, que mes chers, il n'y a pas d'autre solution, là je vais en parler, parce que là c'est le temps que j'en parle encore une fois, mais de ma trinité de théorie, donc ça va être des choses plus sérieuses, là. Je vais en parler un peu, puis parce que ça c'est une chose sérieuse, je vais vous montrer tout de suite, puis qu'on est rendu, comme moi-même, je suis en dette 11 000, tu sais, je suis ouvert puis les affaires, puis oui... Oui, j'ai eu de l'emploi durant la COVID, mais à cause de l'Asperger, sûrement, ça n'a pas duré. Puis ça, c'est un problème pour les Aspi. On est une minorité, on est moins d'1%. L'emploi régulier, puis apprendre à gérer les symptômes. Ben, j'ai accepté, j'ai l'Asperger, je suis différent, puis je répète des choses, je m'approche trop proche du monde, j'obsède. Mes obsessions, c'est la géopolitique, le sport 24 sur 24. La danse, c'est mon sport préféré. La géopolitique, les choses de civilisation, des études, tout ça. Puis je suis obsédé des fois avec certains détails. J'ai fait beaucoup d'amis dans les 7 prochaines années, puis ils n'ont jamais rappelé. Puis bon, c'est Asperger, j'ai perdu de l'emploi. Mais c'est quand même, il faut le dire, tu sais, il faut dire des avertissements à tout le monde, puis des deuxième, troisième chances à tout le monde, là, parce que tu sais, des fois le monde ils savent pas. Moi, juste à me le dire, si je m'approche, je parle à quelqu'un, juste à me le dire, puis à me le demander, je peux le faire. Regardez. Ça, c'est le 22 novembre. Donc, la dette. Pour servir la dette, ça veut dire les intérêts payés sur la dette. En 2020 puis 2021, c'était 20,3 milliards. Ça, c'était 109 zéros. Ça, 1 milliard, c'est 1000 millions. 1 milliard, c'est 9 zéros, ça. 3 ans plus tard, 2023-2024, c'était 46,5. Donc, ça a plus que doublé, là, parce que 20,3 milliards, le double, ça aurait été 40,6. Donc, de 2020-2021, c'était 20,3 milliards. À 2023-2024, c'était 46,5 milliards. Fait que ça a plus que doublé, la dette publique. Fait que, mes chers, il n'y a pas d'autre solution, là. Paradoxe, encore une fois, un paradoxe, que ma trinité de théorie, la théorie de la refusion de la dette que j'avais construite, j'avais vu pendant des années, puis je l'avais écrit dessus, puis je vous donne maintenant une explication simple. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que ma théorie, là, pour sauver la catastrophe financière, que la théorie de la refusion de la dette.
qui inclut la théorie de la refusion de la dette de votre dragon arc-en-ciel philosophe, artiste avec Asperger's, qui inclut la théorie d'intégration monétaire qui ont fait dans l'Union européenne. L'Union européenne. L'Union européenne. L'euro, comme les Européens ont fait, mais l'Amérique du Nord, on peut se tenir avec l'Europe aussi pour le faire. Théorie d'Israël, puis d'autres alliés, la Banque internationale de la Suisse, la Suisse, quoi que ce soit. Mais bon, je veux l'expliquer maintenant. Donc, il faut juste que je fasse attention ici, là, parce que ça glisse, puis je veux pas glisser, ben, pas tomber en place, je veux juste aller tranquillement, parce que il faut faire attention. Vous avez vu comment que, regardez, c'est un enjeu, puis là, il y a les roches, je connais le chemin, mais quand il y a de la neige, puis la... Donc maintenant, là, ça c'était que je vous ai montré, le double, là, que ça a plus que doublé, là. Ça l'intérêt, puis l'intérêt sur la dette fédérale du Canada. Donc c'est rendu 46,5 milliards, là. Ça va être une catastrophe, ça. Ça s'use à genre, là, comme les services publics, là, tout ça, c'est fini. Donc, pas d'autre question que la théorie de la refusion de la dette, là. Donc, prendre toute la dette, ma dette d'11 000, votre dette, notre dette des Canadiens, Québécois avec les États-Unis, qui fasse... Donc, de la refusion de la dette, je vous l'explique maintenant. Donc, prendre toute la dette, prendre toute la dette, c'est l'heure de la théorie de la refusion de la dette, l'implémentation. Donc, prendre toute la dette publique-privée, donc ma dette privée en tant que citoyen, j'ai 11 000 $. Donc, ma dette... Ma dette, votre dette, notre dette, public-privé, en tant que citoyen privé, j'ai 11 000 $. Donc, prendre toute cette dette-là, vu que le dollar, la devise américaine, c'est encore la devise de change de commerce mondial, de finance à l'international, puis des affaires globales, fait une refusion. Donc, toute la dette du chiffre, ça va être un chiffre dans les milliards. Puis, vu que la devise américaine, le dollar des États-Unis, le dollar états-unien, c'est encore la monnaie de choix là, pour ben pas mal, c'est encore la monnaie de choix. Convertir la dette du Canada, donc ma dette, votre dette, notre dette, ça va être en milliards. Faire une conversion de l'argent états-unien. Faire une conversion des argents états-uniens, puis bien sûr, puis faire avec le Mexique, le peso, le Cuba, puis peso du Cuba, puis la gourde haïtienne, parce que c'est nos frères et sœurs de l'Amérique du Nord, l'Haïti, frères et sœurs nord-américains. Moi aussi, je me considère nord-américain, canadien, québécois. Je ne suis pas citoyen du monde pour la paix mondiale. Puis, oui, je peux être un citoyen mondial du monde le plus possible, mais ça change pas ce que je connais. Je me suis éduqué dans les bibliothèques, puis mes écritures en tant que philosophe indépendant. Puis, j'avais écrit, puis que je suis en train de parler maintenant. Je suis un Québécois canadien nord-américain, Rock&Roll, puis c'est vraiment
qu'est-ce que je connais, c'est l'île de Montréal, puis l'Amérique du Nord, vraiment, là, fondamentalement, l'océan, tout ça. Fait que je parle longtemps pour l'Amérique du Nord, premièrement, puis Québec, la belle province. Donc, la théorie de la refusion de la dette, prendre toute la dette publique-privée, faire une refusion, ça veut dire prendre une refusion, faire une refusion de la dette, puis bien sûr que ça soit toute la dette faite en conversion aux argent des États-Unis, le dollar canadien, toute la dette du Canada, du Mexique. Donc faire cette conversion en argent états-unien, puis créer une nouvelle monnaie que j'appelle lui. Donc, avec toute cette dette, tout l'argent, cet argent-là qui est là, qui va symboliser, qui va être toute la dette publique-privée de l'Amérique du Nord, puis ça peut être l'Union européenne aussi, ça peut être d'autres pays aussi, mais je parle premièrement, bien sûr, pour l'Amérique du Nord, faire une refusion, donc tous les chiffres, ça a été en milliards, avec ce chiffre-là en milliards, fonder la banque, une nouvelle banque centrale d'Amérique du Nord, mondiale, pan-européenne, occidentale, quoi que ce soit. Puis bien sûr, avec tout cet argent-là, ça va être l'argent qui va fonder la banque, ça va être l'argent en circulation. L'argent en circulation, la dette, préférence biométrique pour la main, l'œil, puis la bouche, c'est bien sûr biométrique, puis bien sûr, ça je fais appel à mon frère Scorpion Bill Gates, puis Mark Zuckerberg, puis les médias sociaux, puis toutes les institutions publiques privées, puis finance, ma soeur citoyenne Christian Freeland, puis Banque du Canada, la Banque fédérale, la Banque du Mexique, puis ça pour le faire, bien sûr. Des banques, institutions financières publiques, privées. Donc, prendre toute la dette, puis ça, fonder la nouvelle monnaie, puis mettre l'intérêt maximal pour l'intérêt après ça, de 10%. Ça peut être 9,3, ça peut être 7,7, 3,33, 4,18, 7,18, et entre maximum de 10%. Donc, ça va être la loi de 10% maximum sur la dette. Après qu'on fait la théorie de la refusion de la dette. Donc, mes chers, il n'y a pas d'autre situation, d'autre solution que ma théorie en ce moment là, où on est rendu, qu'on s'en va. Là. Ça, je l'ai vu il y a un couple d'années, que ça se passe avec la dette, bien sûr que ça soit écœurant, puis tout ça que ça l'a fait. Il n'y a pas d'autre solution, tu sais, que la dette où qu'on est rendu, tu sais. Il n'y a pas d'autre solution, c'est clair, là. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Donc, on connaît maintenant que ma théorie, donc encore une fois, je vous l'explique, hein. Prendre toute la dette, publique et privée, faire une refusion, ça veut dire, bien sûr, faire une refusion, ça veut dire, ben, de dette, ma dette, faire une conversion en argent italien, et puis, bien sûr, faire créer une nouvelle monnaie d'échange, soit la unité d'échange universelle, U point. Il n'y a pas d'autre solution qu'on s'en met. Public et privé en dollars américains, puis avec cela, fait la fondation de la nouvelle le chiffre toute la circulation. Les patrons mettre 10% d'intérêt. Dans la situation, il n'y a pas de solution que celle-là, mes chers. Maintenant, il n'y a pas de solution que celle-là, mes chers. C'est pas d'autre solution, c'est celle-là. Pour un partenariat public-privé, soutenir cette solution, puis cette théorie avec l'autre théorie, la théorie d'intégration citoyenne qui va mener avec
l'armée du dragon pour avec la déesse en gloire Prive, la déesse qui danse. La déesse du dragon qui danse. Le royaume de la déesse du dragon qui danse. Pour le peuple de la du canal de civilisation dans l'Amérique du Nord, en fait, bisous, des chats, du soleil. Canada. On même en janvier, bien même si des fabriques dans il ça brille brille on brille je brille vous brille on brille aujourd'hui non brille aujourd'hui non brille je brille on fait ça brille and oh you know right on va faire du son oui we gotta get going. We rock and roll 24/7 and we gotta get that appreciation and we gotta get that LOV and here we are at the base of the mountain. I love that green, the sun and gotta switch from English to that French and we're gonna go around the bout a little bit. On va aller faire le tour. Là. Puis après ça, on y va encore. We go around the body. And we see, we're gonna go like this. We're gonna go like that. And the crows in the snow. I'm gonna go see the skating rink. It's gonna get a little bit of snow and rock and roll. The crows know my secrets, but they don't know yours. Rappers, gangster rappers. I spoke to a secret agent 7 years ago. Told me that he knows of 3 gangster rappers that love to be put on a leash and woof like dogs. So that girl might be savage. Nobody's. So no need to spoil me. We're going towards the sun, and I'm gonna try to go up, see if I can get some of that more sunshine. Actually, we're gonna exit. I know what we're gonna do. We're gonna exit by the side and just drill it. See that fellow skier there? He's got the skis. Come ski here, venez faire du ski. We got great skiing going on here. I love the sport. It's a sport, and see, we got une piste de ski. We got a ski. See, for the skiers there, and it's the trails for the skis set there. So you got the course here. This is just for skiing. See, that indicates, and here said départ, soyez prudent, be careful. But see, that's, you're not supposed to go there, but that's for the skiers. See, that's for the skiers, and that's for the light, and that's where we go drive it in, and we drive it in, and we work out, train, exercise, and we go double into trouble. And you know, your fitness journey starts today, and votre session d'entraînement physique, ça commence dès aujourd'hui. And having them, and we'll continue to call for the mass financing of citizens across the collective North American civilization to work out, train, exercise,
Puis je continue à faire appel pour les citoyens à travers la belle province pour que ça se tienne l'entraînement physique. Super important to get that physical fitness and get it with the drill, and the crows are cheering this dragon on. See, got my fans here. The crows are the only ones cheering, say let's go. And les corbeaux, mes fans, mais c'est les seuls qui disent, bien sûr, qui fassent l'entraînement physique et puis qui marchent avec le dragon. The crows on the march with the dragon. See those skiing. Here we go again. Gonna need to go again, get that hydrated. I really love. I see some red chairs there, but I'm not sure. Quand même bon. Patinage, patinage, patinage sur. Ah! Ah, yeah. I beg that pardon. Wow, look at that beauty. What a beautiful gold.
What a beautiful gold. What a beautiful gold. What a beautiful. But the sun's now rising and now setting. Eh? Le soleil maintenant se lève et se couche. The sun now is very nice. Setting. The sun now is rising and now setting. The sun's now shedding, shining and now setting. The sun's now shining and setting. Le soleil maintenant se lève et se couche. Le soleil toujours se lève et se couche. The sun is always rising and always setting. The sun is always shining and always setting. And what time is it now? 3:49. 3h49 and we're still on the march, already marched more than all the generals of NATO combined during COVID. On est encore à la marche, puis on a déjà marché plus que les généraux des armées du monde libre. And we see that beautiful gold. Puis on voit là beau coucher de soleil. We see that. Hey, look at that gold. Beau coucher de soleil. Look at that beautiful gold. Beautiful gold. On the forest, on the mountain. A new sky. Look at the beautiful sky. You just gotta look up. Look up to see. L'heure de l'heure et du coucher du soleil. Regardez le bleu ciel. Sometimes you just gotta look up to see, man. Il faut juste regarder en haut pour voir. Sometimes you just gotta look up to see. You know what I'm saying? You just gotta appreciate it. And you gotta look up, see the sky. On regarde en haut. Faut qu'on regarde en haut. Wow. What a beauty. It's just really beautiful. See somebody skiing there, and we're gonna go drill it in the towards the sun. Just want to see where the
Just gorgeous. Just gorgeous. And you know, from here to my place, I do have a few more hours to go. Ici jusqu'à chez nous, ben, c'est encore une coupe d'heure, puis déjà ça fait une coupe d'heure on the march, but just, wow, look at the sky. Look at that sky, yeah. Beautiful sunset. It's 3:54, so now the days are diminishing until December 24th or so, right? So days are getting shorter. Encore les jours, ils raccourcissent. Look at that. You gotta see that, faut voir ça. You gotta see that. Il faut regarder ça. Look how beautiful. The top of the rock, facing the sun. Look. So beautiful. Wow, it's just so beautiful, man. Just gotta stay a little bit here until the sunset.
You guys want to come on the rock? I'll let you on the rock. Sure, man. Because I had enough. I'm there for like 7 minutes, so I'm gonna let you guys enjoy that. You're welcome. Now's your chance. It's going down. Bye. Gotta let somebody else, man. Je dois laisser quelqu'un d'autre pour qu'il s'amuse. Regardez comment c'est. Just so beautiful, the sky. I'm just gonna march back because it's 4 o'clock. So I was planning to march back at 4 o'clock anyways, mais me préparer à prêter de remarcher pour aller chez nous à 4 heures de toute manière. Fait que là, je vais retourner chez nous. I'm gonna go back. We've been already on the drill, eh? We've been marching already more than 2 hours, and I've been marching already since I started the video for more than 3 hours, and now it's probably 5. Let's check. Well, look at that sky, man. So just gonna take the route to go back, you know, to go back and from my place and to here is already about gonna be another 2 hours. From here to my place, another 13.3 kilometers, you know, the route that I'm gonna take, between an hour and a half and 2 hours. Maybe not 2 hours, mais d'ici chez nous, c'est quand même encore 1h30 à 2 heures. On va voir, let's see, but just the sky. Like, whoa, hey, we got something here. Hey, we got qu'est-ce qu'on a? Gotta go slide the next time. D'ici la prochaine fois, pas maintenant. And, we're gonna go just I'm gonna rock and roll and encouraging my fellow citizen like that. I was jogging for jogging. Get that good training, man. Get that good training, you know. It's important. So you gotta congratulate my fellow citizen. He's jogging now, you know. Jogging. Hydro-Québec for those lights, man. La lumière. Trying to put these away now, so thank you. The côté. Alrighty. Let's see. How are we gonna drill it? We're going back to the headquarters, southwested. Out west, so we go. So let's see how much we got. Five hours, 51 minutes.
5h, 51 minutes. Cinq heures, 51 minutes, 5 heures, 5 hours 52 minutes since I left my headquarters. Wow, gonna be another record breaking record ça peut-être si on se rend, parce que ça va être 6 heures bientôt, fait que si je me rends à 8 heures, ben, je pense pas que je vais me rendre à 8 heures. I don't think it's gonna be 8 hours, but nonetheless, look at that sky. More than 5 hours and 50 minutes on the march, plus que 5 heures. Wow. Je suis sur la marche, mais I'm gonna try to get a little bit of, wow, look at that beauty, just so beautiful, man. Try to see if I can get some pictures. Look at that. Storage is full, j'ai plus d'espace. I haven't got any more space, man. Put the glove back on, it's cold. Faut remettre le gant. Quoi la différence entre les gants et les mitaines? Je sais pas, les enseignants et enseignantes sont en grève. Look at that. That sunset Montreal for you from the mountain is just incredibly gorgeous. You just gotta see it. It's past 4 o'clock, so wow, it's just the light hits the city. The lights hits the city, so it's just so great. The light hits the city and it's just so great, huh? The light hits the city and it's just so great. La lumière, ça frappe. Les bâtiments, the lights. Hitting that, hitting those buildings, les lumières, qui frappent le soleil, d'une beauté exceptionnelle. That was a really exceptional beauty. And you can see all the buildings and how majestic it is. And the sunset, it's just like a sunrise, red in rising, red in setting. Comme un coucher de soleil, le soleil est rouge quand il se lève, rouge quand il se couche. The sun is red in rising, red in setting. Le soleil rouge quand il se lève, rouge quand il se couche. The sun is always rising, always setting somewhere in the world, of course. Le soleil se lève puis se couche à chaque instant. Il y a un coucher levé du soleil. Juste méditer là-dedans, méditer là-dessus. Il faut faire une méditation maintenant. Puis mon pape peut le voir, my Pope, the King, the Sun. That the sun is always shining, always rising, and always setting. Le soleil se lève puis se couche à chaque instant maintenant dans le monde. The sun is always shining. Always setting. The sun is always shining, always setting. Le soleil se lève puis se couche
À chaque instant, every second, there's a sunrise and a sunset in the world. So there we go. We're gonna drill it, because it's past 4. And thank you, public workers, who of course removed the snow from these stairs. Who want to finance? I go 300 times up and down on these. 300 times. Qui veut financer que je descends puis je monte en bas de Cap d'Acier 300 fois sur ces escaliers? Merci les travailleurs publics qui ont enlevé la neige puis qui ont mis du sable, du sel, du sable, sableux, le sel, un peu de sel, un peu de sable peut-être. Put a little bit of sand, a little bit of salt, whatever the case may be. Here it is. Here it is. We go out now. Look at that beautiful red city, red city. Là, coucher de soleil rouge. Regardez, wow, comment c'est beau. Really nice. So we're gonna go down and we're going back west. On these steel toes, back to my dragon's lair. De retour, on retourne vers la grotte du dragon. Towards the dragon's lair, look at that. Wow. You just gotta look up and see how beautiful the sunset is. Et il faut regarder le ciel d'une beauté exceptionnelle. Rouge, me pape, le soleil quand il se couche, that's the red. Sun is rising, sun is setting. You gotta look and see. Wow, look at that sunset, man. Just so beautiful, d'une beauté exceptionnelle. Look at that. We're gonna go by the west mount because I want to get a little bit of a feel for the. I want to get more. I'll march towards the sun. Gonna march because now I'm gonna march north. I just want to see more of the sunset. Je veux voir plus le coucher du soleil, fait que je vais passer par le west mount. So I'm changing trajectory basically. Je change de trajectoire. Je m'en vais nord. I'm going north. I just look at that sky, man. It's just so like red, flaming orange, rouge, puis comme flambant orange, puis c'est d'une beauté exceptionnelle, fait que j'ai la gratitude, puis j'admire ça, la mère nature, comme un like a perfect sunset. And the sun now rises somewhere in the world on this December. Comme un coucher du soleil parfait, genre. Un parfait coucher du soleil. C'est un coucher du soleil parfait en ce moment. Le soleil se lève maintenant dans le monde. Just gotta look up and see, man. Faut juste regarder en haut puis le voir. You just gotta look up and see. Faut juste regarder en haut puis le voir. You just gotta look up and see.
Divine Mystic Sunset. Divine Mystic Sunset. Divine Mystic Sunset. Un coucher du soleil mystique et divin. Un coucher du soleil mystique et divin. Un coucher du soleil mystique et divin.
got plenty seconds. 13 seconds left. 12, 11, 11, 10, 9, 7, 8. Hey, wait. 8, 7. Plenty of time. Somebody laid tracks before me. Quelqu'un qui a laissé des traces. Avant moi. Somebody had already traced those steps. Going to Westmount now, passing by, going west, northwest, du nord à l'ouest. Grateful, thankful, Mother Nature who dances, God is dancing with the brother sun. For that, divine mystic sunset. Remerciement à la mère nature, la déesse qui danse avec son frère le soleil pour ce beau ciel mystique divin. Et de retour, going back to headquarters. From here is about an hour and a half to 2 hours. What time it is? 4:21 already. 4h21 déjà. I'm gonna have a little bit of drills and gonna get back. Like maybe I'm gonna be 8 hours on the march today. Dus 8 hours de marche aujourd'hui, record for December maybe. I know I marched a lot during COVID. Got proof of work. Beaucoup de marches durant la COVID, mais bien sûr. Again, grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid. Got food and coffee and record breaking. Workout, train, exercises, my medicine and therapy of choice. Marched on the ease. Steel toes already. More than all the generals of NATO combined during COVID, j'ai déjà marché assez bas de cap d'acier déjà aujourd'hui. Plus que les généraux des armées libres du monde libre de l'OTAN. L'OTAN. Et si vous voyez, on passe à la forêt encore. We go by that forest again. And where the crows at? Cheering for the dragon. The crows sont les corbeaux qui ils encouragent le dragon. Wednesday, 30 in a row march. Mercredi, 3e marche. For the public works of North America pour les travailleurs publics de l'Amérique du Nord. Thank you farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, firefighters, ambulance drivers, all those bringing the garbage, cleaning the cities, all those involved in the production, distribution of food, truckers, warehouse workers, all general workers of the collective North American civilization. Big dragon hugs, rainbow rock and roll for you. Merci les travailleurs publics, les ambulanciers, les infirmières, tous ceux qui travaillent dans la production alimentaire, puis dans le déneigement public, les ambulances, les pompiers, tous ceux qui produisent nos aliments. Ça commence avec les fermiers de la sécurité alimentaire. Gros merci du Rock&Roll avec Alain Arc-en-Ciel de votre dragon. And I encourage you all to work out, train, exercise regularly. Je vous encourage à tous et toutes à faire un entraînement physique régulièrement. Hey! Avec consentement de nouveau ou des câlins comme jamais vous l'avez fait auparavant. With consent. Hug like you never hugged before. Support the dream. The dancing goddess in the dragon kingdom. The empire. L'empire. Soutenez le royaume du dragon. Et soutenez le royaume du dragon et la déesse qui danse. Ah, c'est beau de cap d'acier. Je marche de retour vers ma grotte. In these steel toe boots, marching back from my dragon's lair, gonna pass by one of the richest, most affluent neighborhoods, Westmount. The other peak, the other mountain is the same mountain system, Mara, but the other peak, summits, if you will. The other, like, well, you got 3, right? You got 3 the mountain, Mara got 3 peaks, 3, like. C'est encore le système de Montréal, mais cela, ça s'appelle Westmount. Puis ici, il faut que je fasse attention parce qu'il y a de la glace. There's that little bit of snow here, you know, snow and ice. Here we are. Reached that Westmount. If I know anybody who deserves to live in houses like this, man, it's my anonymous sister friend. Puis si je connais quelqu'un qui mérite d'habiter dans des maisons comme ça, mais ici, c'est ma sœur anonyme, greatest woman I know. La meilleure femme que je connais. I don't know if this battery's gonna last. We got 13 minutes and 3 seconds. I'm gonna get to the top there. J'ai 13 minutes et 3 secondes. Je sais pas si la batterie va tenir parce que
fait quand même froid, mais je veux qu'on se rende, puis pour finir, pour voir le côté genre de Montréal, de l'autre bord, pour aller pour l'autre, où il y a une belvédère aussi, une belle vue, where there's a sightseeing space, where you can go here on Westmount, and again, most richest affluent neighborhood in North America, Quebec, Canada, and Montreal definitely, and again, my anonymous sister friend deserves to live in a house like this. Ma soeur anonyme a mérite d'habiter dans des maisons comme ça, comme ici. A house like this. I would see my anonymous sister living in that house. Je voyais ma soeur anonyme, puis je vivrais dans cette maison là-bas, puis bien sûr que I wouldn't mind the house. I want that one that's there 7 years. It has been left decrepit. Moi, je veux celle-là là-bas qui a été laissée pendant 7 ans de côté. It's between the Belvedere 57. C'est entre Belvedere 57 puis Belvedere 53. It's between 57, the Belvedere is right there, so it hasn't budged, and it's changed hands a few times. The sellers changed hands. Ça a commencé à changer de la personne qui l'a vendé. C'est là-bas entre 57 Belvedere puis 53. It's right there between 57 the Belvedere and 57 and 53, and it's been 7 years. It hasn't been kind of done anything with it, and it's there, and I put pictures on it, and I show it in other videos. Puis ça n'a pas été fait rien avec, mais bien sûr que c'est une maison que j'aimerais avoir, puis ça avec votre amour puis soutien. Dans la peinture, ben du vert, du rouge, puis l'arc-en-ciel, we gotta paint it lots of red, and lots of rainbow. We can have it here, you know. So here we are in Westmount on these steel toes. For the farmers, butchers, bakers, nurses, public workers. Hey, millionaires, business, please finance. Some holiday cheer, s'il vous plaît, les milliardaires, financer un peu quelque chose pour les enfants. C'est tant difficile, hein, pour beaucoup. C'est pour my Trinity Theories. C'est la Trinité Théorie. CIT, DRT, DFT. C'est la Trinité Théorie, la TRD, la TIC, puis la TFD, Théorie de la fusion démocratique, théorie de l'intégration citoyenne, TIC, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, Trinité de théorie avec 4 dimensions. I like this. Trinité de théorie with I like lights. J'aime ça les lumières de fête, de Noël. I like Christmas lights, holiday lights. I like colors, I like j'aime ça, you know. Like, you know, Steals. That's beautiful also there. That's a lot. Ça c'est vraiment beau, je trouve. Wow. That is lots of lights. I gotta say, I really love that one. J'aime vraiment ça, là. Bravo, ça me rend plaisir de voir ça. Wow. That is nice. That is nice. Oh wow, j'aime ça. I like it. So many lights. Les lumières, so many lights. I love it. So light, I can just sit there and sing and let love you chanter. Puis... Et voilà. Oh yeah, I knew we were gonna get a little bit of. I knew if I take this route, we're gonna get a little bit of sunset because it's what time? 4:29 p.m. Il est 4h29. Fait que les journées raccourcissent jusqu'au 24 décembre. Hein? Après ça, ça recommence à monter. La longueur des journées. So, until the 24th of December, the days keep on diminishing. They are less
It's less. The sunset is earlier and earlier and earlier, and the sunrise is also later until December 24. Donc le coucher du soleil est plus de bonheur jusqu'au 24 décembre. Puis and we ended with the crows cheering this dragon on. My crows, they know my secrets, they also know yours. Connaissent mes secrets, puis connaissent les... Hey, les voilà. Legions, there they are. Pledge your legions thou art family. Prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. There we are. My legions, the crows, cheering this dragon on. I love you too, crows. These are the souls, telemites of the past. Les âmes des télémites du passé, the souls of the telemites of the past. To victory, 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 les âmes des télémites du passé. Love you also, crows. And this is Montreal, Hawk Island, my city. Et ça, c'est ma ville, Montréal. Ma cité. Ma ville, ma cité, my city. My island. See? The legions of the crows cheering this dragon on. La légion des corbeaux. Corbeaux, peut-être corneilles. Noir sur la neige blanche. Noir sur la neige blanche. Noir sur la neige blanche. Black in the white snow. Black on 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 the white snow. I love Montreal, I love Montreal, I love Montreal. Love Quebec, I love Canada, I love North America. I love Quebec, Canada, North America, I love Quebec, Canada, North America. And I love you, crows, I love you, crows, I love you, crows. Je vous aime, j'aime Montréal, j'aime Montréal, j'aime Montréal. J'aime le Québec, j'aime le Québec, j'aime le Québec. J'aime le Canada, j'aime le Canada, j'aime le Canada. Puis j'aime l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord. North Americans Unite, j'aime l'Amérique du Nord. North Americans Unite, support the Dragon Empire, soutenez l'Empire du Dragon. Pour le royaume du peuple, the people's kingdom. As I am right here, you can see part of the river. The crows cheering me on. The legions. Pledge your allegiance, legions thou art family. Prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. And the crows are right there, look at that beautiful. Beautiful night. Beautiful sunset. Un beau coucher de soleil. And it's time to end it right here with a rock and roll. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food, coffee. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Pledge your allegiance, legions, thou art family. Merci. En gratitude, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, puis j'ai de la nourriture, puis du café, puis merci les infirmières, les travailleurs en sécurité publique, les pompiers, puis les agriculteurs, tous ceux qui font de la cuisine. Prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. Hawk Island, the dancing goddess of the Dragon Kingdom, le royaume du dragon est-ce qui danse. Red in rising, red in setting. Rouge, it's time to mine. It's time for me to head back out west.